Imeredima, 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 Daddy. Imeredima, Chineke Imeredima, Chineke Imeredima, Imeredima, Daddy. Oh, Imeredima, oh, Imeredima, oh, Imeredima. Oh, ihe mere dị mma, Chineke ihe mere dị mma, Chineke ọlụlụrụ dị mma, Chineke ihe mere dị mma, ihe mere dị mma, dadi, ọlụlụrụ dị mma, ihe mere dị mma, ebune m aha gị elu, ihe mere dị mma, anọkwa m n'ekpere gị. Ihe mere dị mma, Chukwu ihe mere dị mma, ihe mere dị mma, dadi. Chukwu ihe mere dị mma, 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 Chukwu ana ekele gị isi m, maka na ihe mere dị mma. Chukwu ihe mere dị mma, ihe mere dị mma, dadi. Ebube ihe mere dị mma, chi ọgbụgba ndụ ihe mere dị mma, chi ọgbụgba ndụ ihe mere dị mma, chi ọgbụgba ndụ ihe mere dị mma, Chukwu ihe mere dị mma, ihe mere dị mma, ihe mere dị mma. Ebunibe m aha gị elu, ihe mere dị mma, dadi. Chukwu ihe mere dị mma, Chukwu ihe mere dị mma, Chukwu ihe mere dị mma, ihe mere dị mma, dadi. Ebube ihe mere dị mma, Chukwu ihe mere dị mma, onye amụma 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 ihe mere dị mma, ihe mere dị mma, dadi. Igbo bụ Igbo, Igbo bụ Igbo, birikwenio. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, depending your time zone. Anyị ya dị ka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ ka anyị na-agba ya. Ọ bụrụ na isonye bụ what are you waiting for? Click the like button, subscribe, comment, share. If anyị na-ekwu na nke ikpeazụ oyi elu oyi. If you are just coming across our channel for the very first time, you are welcome. This is Kelenna TV. We are live and we are direct, bringing you the gospel of redemption by your doorstep. If I na-eme bụ common sense, the reason I bụrụ na ị mara ife, ịmụ ife kara anyị mara ife kara anyị gaa school, mana ọ maka ife ị na-echefu ka anyị ji wee nọdụ. I just want to make common sense as always. Amaka mere Igbo bụ Igbo, mere all lovers of truth, mere all supporters of truth. Anyị ga-adị ka echi, echi adịrị agwụ agwụ, ka chi ka esi nnọọ rie nne, ji na duru nnọọ rie nne, amaka meele, ka chi ka esi nnọọ, ji na duru nnọọ rie nne, political brouhaha nnọọ rie nne, amaka meele. We are back again, live and direct, bringing you the gospel of redemption by your doorstep. Please, if you join,
do well and touch the like button. If you join, do well and touch the like button. Tata bo Salah. N'obodo Bongo, easy way, no rienne. Kachi KC, Amaka Maele, thank you so very much for your support. Amaka Maele, Ojine Anya Mmadụ, nke oge eri ama nke ya. Thank you, thank you, thank you. God bless you. I want to revenge abayari ono banyere Tata bo Salah. Tata bo Salah and the Bongolian president. Bongolian president Woroku Osifa. We must learn from the lessons of this season. That is showing love to one another. No discrimination, no ethnicity, no hatred. Ndị COG, you and I, na ethnicity. You know, ethnicity. Mongolian cannot swallow our ethnicity. Not for today, not for now, that we all know. Here they go. The one top. No, political brouhaha. Madam Pong said she is not supporting anybody, but what leading is she showing? Is she back? Is she back? Kabun came in before. Is she back? Please do well and touch the like button. Touch the like button. We move with speed. Kaine gekene Jagaban ntinonu. Finally, but some Bongolians will be happy. At least now when they go Salah address from the president. The president Bongo will during the campaign. After campaign, and what is he final? We win the election. Oh, to order one mosque. Organ, no 1 minute. Grip. Among where joy ajuju. If every one mad then go mad now. A man saying like a president I could know mba. Bongolians are very, very hard. Bongolians are used to eat. I did. If you care, my all bongo. Watch. Please. We must learn a lesson. Learn to see a guide there. Learn to see a guide there. And I guide there be go far. Nah, this our contract. Akonya wetre. No. No, yes, it has been a while. Maybe they decided that we're over a break. In a see June 2, we're a break. Because what is happening now? I want to say here. I had to go hard. I had to go used to what is happening. So here, we go follow them. I had to go used to it. No leave, no transfer. You are welcome. She was on an interview when she said that IPOB is after her. Autopilot is after her. Mazen Nandekan is after her. Federal government is after her. And the governors are after her. So after her too. So who is with her? When you deliberately undermine the truth, consequences are waiting you. Let to see a guy there a contract. You gotta go now. Only gave you fair go for next election. Please. Excellency, Eid Mubarak. Eid Mubarak. Okay, Nigerians are waiting to hear from you on this special. Nigerians are waiting. Okay, for the Nigerians.
ndị ya na ya na-arụkọ ọrụ na-ene ka ha si were anya gatọba ya n'anya. Ọ sị ya Nigerians are waiting. Kama ịpụta mee Bongolians adreesị banyere insecurity. Na Nigerians are waiting for him na mosque. Excellency, Eid Mubarak. Eid Mubarak. Okay, Nigerians are waiting to hear from you on this special. Well, we thank God, Almighty Allah, for us who had provided for us and keep us to see another year, Okay. another Eid Kabir. We thank His mercy, and we must learn from the lessons of this season. And is showing love to one another, Right. no discrimination, no ethnicity, no hatred, and we should share love and be generosity to one another in a way that will reflect the value of our country and the humanity in us. It is essential that we be very tolerant, be obedient to the wish of Allah, and obedient to the rule of law, which must guide our society. That is it. Thank you. Thank you very much. Issue of insecurity. That is the love. Okay. As a issue of insecurity, or say, and that is the law. That's obedience of law. Okay. Nowhere in the holy teaching that you should engage in banditry. Yeah. Nowhere that you should kill another human being. Okay. The sacrifice we are talking about, even in the beginning of life, where we take this from, a child was replaced with animal. And that is what the value of life is all about. Thank you, sir. Issue of insecurity. I say that is the love. You gotta go. I am Amboga. Should I play this video? Should I play this video? My name is Do I need to play it? No, let me not play it. Let's go straight. No ethnicity. Oh, you let me play this video. Let me play this video. This video is from, I'm playing it from Cynthia of Anambra. Cynthia of Anambra. Frank Norian. Casey, no. Cynthia from Anambra. What's no discrimination? No love. This, that. Video here and then I won't get in enu. Video here and never get in enu. Rap on getting on. So I'm working ever. I'm talking to you. Focus on a video in enu. Rap a video and getting on. Oh, and getting enu come go where rap a video and getting on. Here they go. Because in getting on video and cardinal can actually distract you not to focus and then pay attention to now listen. Also you show love, no ethnicity, no this, no that. Ethnicity more but here. I have no apologies if the federal government apologizes for, I give you an example, the bombing at Owerri, where 500 people were killed one morning. Would you say they are wrong? I will ask them to also apologize for bombing Kaduna Airport. Good.
when you put your petition. Kwefuru ndị isi ojii the woo. You know, those that followed us, the program I made, now the order of my channel before this one, Kwefuru president in the France. He own up. He take responsibility. He apologized. If I made a mistake, when Odia ndị isi ojii, at times, oh, be your dry, but if they were crying, I know. Oh, be your dry, be fed the Brian by. I want this you, Janya Maro. Or Gobin nature this way. I am Maro, Ezioku. Ezioku, I give now. That we change something from bad to good. Now that can actually better the life of the next generation. What happened that will better the life of the next generation? Do you think the next generation got forza? Now that will better the life of the next generation. For example, nke ya na-egwokwu nwere onwe na enweta ya na ndị ga-eme enjoy bụ unborn generation no yenne. And that is into a go word. Mana why you this difficult to understand this thing? And will you apologize? Be careful to see how me know the when I call for listen. I have no apologies. If the federal government apologizes for, I give you an example, the bombing at Owerri, where 500 people were killed one morning. Hello. Would you say they are wrong? I will ask them to also apologize. Then if on a call, Anna, where na-egburu mmadụ na mmadụ abụrụ ofu onye na o nwere ife merụ egbuo mmadụ 500 ndị isi ojii. Some of us the two mean ndị isi ojii, some of us the two mean ife ndị isi ojii na-eme ndị isi ojii unu adị chọọ ka ọ ghara ịdị nnọọ ka anamegwu ife mamaro. Unu adị chọọ na ife ndị ojii gbugoro, unu adị chọọ na ọ karịbọ ọ na orube ife nwanne ndị ọcha gburu during slave trade. Ife ndị isi ojii gbugoro, unu adị chọọ na ọ karịbọ ma ọ bụ na orube ife ndị ọcha mere during slave trade. Then if I na coronia here, that is 500 people. 500. I have no apologies. If the federal government apologizes for, I give you an example, the bombing at Owerri, where 500 people were killed one morning, would you say they are wrong? I will ask them to also apologize for bombing Kaduna Airport. Good. When you put your bombing Kaduna Airport, ana where na-egburu mmadụ 500. The rain, no. Ana where na-egburu mmadụ 500. One morning, Yawana said that he will ask them to apologize for bombing Kaduna Airport without stating mmadụ ole nwụrụ na Nneka Airport ka bomburu. Negent, ndị isi ojii. Petition. Beg your pardon? When you put your petition, you have no petition in this commission. Neither do we stand for the apology of the federal government. If the federal government apologizes for the mass killing at Asaba, Ogboisoho, which was testified by the bishop,
and confirmed by Dr. Oraya, which you did not report here, will you, Arewa, raise an eyebrow? With that hypothesis, if you still raise an 8.6 trillion million Not million. and accuse I'm us, talking about n'ala anya a na-ekwu okwu na-egburu mmadụ onye nke na-ekwu okwu ego and airport a na-ekwu okwu na-egburu mmadụ na-ekwu okwu ego. This is how heartless we are. This thing should teach us something. We are our own problem. This is how heartless some ndị isi ojii dị. And you wonder why na ife adịrị aga ọfụma n'ebe anyị nọ. Can people with this kind of mind o kwesịrị nnọọ ka fa enjoy ya ife universe nwere to offer? People with this kind of mindset fa kwesịrị enjoy ife universe nwere to offer. Why not apologize and move on? Ijidia. This is the reason why many of them get a good apology. Generation continues to suffer. This is the reason why many of them get a good secret. This is why many of them get a good advice that can better the life of the next generation. They will choose to be calm. Through the advice, the generation continue to suffer. Precious, no. This if about what we are going through, if this man can actually behave this way, would they ethnicity? But I know 500. No, with one morning, he got apology. O change na-ekwu okwu Kaduna airport abụmbụrụ without ekwuteghị mmadụ one nwụrụ ya. A na-agwa ya na-egburu mmadụ na Asaba. Ọ na-ekwu okwu ego ike gwụrụ. Ife a bụ nsogbu anyị nwa bụ ndị isi ojii. Listen to it. Okay, let me allow it to play. Then I will allow it to play uninterrupted. Manoko, you got a point in there. Apology. yes, If the federal government decides to apologize, and you still came here to say what you have said, we will still enter a response. is there anything that you did in the army that you want to apologize now? None that I know of. None that you know of. Yes. As commander of the battalion that massacred people at Item, where You are very correct, my brother. Onye nke a na bụ ancestor. Ama m ọnwụọ na mana ọ bụ na ọnwụọ na ọ bụrụ gị ancestor. Ọ ndị a bụ ndị a ga-echiga. This is why we produce ekwensu in the name of ancestors. We produce demons. Yaka ekwensu dị n'obodo Bongo ji eri amosu. Yaka ekwensu dị n'obodo Bongo ji wee dị brutal. If you have ekwensu like this, or the ndo, you know, what if almost here? This is why there is this fear. Evil spirit. That is the honest truth. That is that is you wink up and you be out that is what I can't Zawagant. If I would reality I have day in, day out. Tomorrow no mother saying now our ancestors are great. Now this ancestor can may command the battalion. Burundi Mado as a commander. You would anything nobody immediately I got a great. At least it's no mistake or something. But Manonyocha, France president, Anna Bombardiana with question conditions.
na that conference the man own up si na ọ bụ mistake mana ndị isi ojii we are too mean ya ka o ji bụ onye nwụkwa anwụ spirit ya bụrụ evil spirit mgbe ị ga-abụ ụdị wicked ya eze kwesịrị nnọọ mgbe ị ga-abụ ụdị wicked ya na-edi ndụ you don't belong to this universe onye a bagodi the underworld onye a ka ji abụkwa amosu and then you wonder why o ji were ka ndị ọcha ka ha na prosper nna good spirit follow good people then mgbe onye a na bụ ajọ mmadụ the only thing onye a will be attracted to bụ bad spirit negative energy mana onye ọcha like I said before onye ọcha nwere ike nekata gị sị gị na I don't do this thing husband and wife ka m na-ekwu or confess ya to you or confess to oburu akpị ọ na ọ sị na ya ama that you cannot stand it mana ndị isi ojii no this is typically ndị iji ajọ mmụọ you wonder why there is this fear na-abame ịga na iro abụrụ trouble don't tell me no maka na ọkụ adịsịrị everywhere nwanne na-enwe this bad evil energy na-anọba around sometimes n'obodo bongo or ihe na-ebute ụmụ those negative energy evil energy a bụ mgbe ụdị onye anwụnwa bụrụ ancestor ọ ga-eme arụ listen Oboisohe na Asaba. Now, would he, that commander, apologize? My division, which I commanded, was not a battalion. There were battalions and brigades. If they engage in massacre, in accordance to what you say, I would have court-martialed them. I have no apology. Now, let me allow the video to play uninterrupted. Ndo ha very simple. Understand this thing, Efro. I have our own problem. I will allow it to play. That video, I told you to play that video, but I will go and look for it. If we pay president, president. That made us human. And some of us. That is the truth. And chase out more. This is possessed with evil spirit. Watch. If the federal government apologizes for, I give you an example, the bombing at Owerri, where 500 people were killed one morning, would you say they are wrong? I will ask them to also apologize for bombing Kaduna Airport. Good. When you put your petition, beg your pardon? When you put your petition, you have no petition in this commission. Neither do we stand for the apology of the federal government. If the federal government apologizes for the mass killing at Asaba, Oboisoho, which was testified by the bishop and confirmed by Dr. Oraya, which you did not report here, will you, Arewa, raise an eyebrow? With that hypothesis, if you still raise an 8.6 trillion million... Not million. I'm talking about apology. Yes. If the federal government decides to apologize, and you still came here to say what you have said, we will still enter a response. Is there anything that you did in the army that you want to apologize now? None that I know of. None that you know of? Yes. As commander of the battalion that massacred people at Item, Owerri, Oboisohe and Asaba, now, would he, that commander, apologize? My division, which I commanded, was not a battalion. There were battalions and brigades. If they engage in massacre, in accordance to what you say, I would have court-martialed them.
Sorry about that. Sorry about that. I said now, let me show you the video of France president. Ka ife dị iche onye ọcha na onye oji president. And there is a proverb somebody wrote here, Amy. Igbo proverb said, when a good person dies, he or she becomes good spirit. And when a bad person dies, he or she will become bad spirit. That is our proverb. And into accord. Yes, the sound is back now. Sorry about that. Onye ọma nwụọ, ọ ga-ebute mmụọ ọma. Onye ọjọọ nwụọ, ọ ga-ebute mmụọ ọjọọ. And obodo Bongo have made it na onye ọbụla bụzi onye ọjọọ. So ya ka mmụọ ọjọọ ji ready everywhere. Obodo Bongo have made you, that made you human have departed from you. Onye ọbụla abụrụzi onye ọjọọ. So onye anwụkwa, onye abụrụ onye ọjọọ. So ndị nwụrụ anwụ na-aga ije, ndị amos, outnumbered other demons so kadịkwa ndụ. And listen to this. Bakokene ya. Ka ị bịanụ, a na-agwa president to his face. What is that video? I hope I shared that video. I've seen it. Ka ife dị iche. Then you wonder why some things na-eme n'obodo bụ nga agbadi aka o. Onye ọma nwụọ, obute mmụọ ọma. Onye ọjọọ nwụọ, obute mmụọ ọjọọ. Ifeanyị nnọọ rie nne. Ezigbo mmadụ nwụọ, o buru ezigbo mmadụ, mana ajọ mmadụ nwụọ, ọ bụrụ ajọ mmadụ. Okay? Now, listen to this. Ka ife ihe dị iche between ndị ọcha na ndị be anyị, ka ọ gara dị ka ọ bụ o nwere ife ọzọ. Gee ntị. Ndị a dị bold na-agwa the president of France to his face. Ọ bụrụ na ọ bụ onye isi ojii ka a na-agwa ihe a na mgbomo flame on up. Watch. 30 seconds. I just want to remind Mr. President that what is happening in the Sahel is only... Mana ka ifukwu ihe ndị ọcha ji wee dị iche o. Ọ kwefuru ka nwoke a na-aṅụ mmiri. Ọ bụ na ọ bụ onye ojii gara ụdị ha, there is every possibility no man test anything. Maka emenye ya poison, orie nwụọ. So mmụọ ọjọọ epossess ya na ọtụtụ ndị mmadụ. Kwefuru the president ka ọ ṅụrụ mmiri. O nwere ike ọ bụrụ onye isi ojii gara ihe ma ya ekwughị na-aṅụ mmiri maka emenye ya poison. Yeah, something is wrong. Something is wrong. Banyere anya nwa bụ ndị isi ojii. Watch this. Watch. 30 seconds. I just want to remind Mr. President that what is happening in the Sahel is only the consequence of what was done in Libya. That intervention in Libya where you forgot. When I speak of you, I am not talking about you personally. I am talking about your position. You forgot about the existence of the African Union. Mr. President, as you like to say, we are in Mali to help Mali. If we hadn't come to the Sahel, there wouldn't be a government in Mali right now. I want to tell you that if it weren't for Africans, there wouldn't be a France today. We are connected. We are connected. We are connected. Stop saying that you came to help us. No, because terrorism doesn't only threaten Mali. You are threatened as well. Stop making us feel guilty by putting... Terrorism does not only threaten Mali, it threatens everybody. Terrorism aburo nneke ndị Yoruba ka ọ ga-threaten. On side by now. On the by. Listen. Putting us in the position of victims. But Mom, I'm not making you feel guilty. Listen. Mr. President, I haven't finished. Listen. I'm not making you feel guilty. I'm trying to actually restore a reciprocal and respectful dialogue. Yes. We weren't there just for our own interests when we arrived in Mali in 2013. That's a fact. However, what you said about Libya, I've said it several times as president. I agree with what you said. In Libya, What you said, I have said it several times as president.
onwe ihe dị ka eziokwu. Ndị isi ojii anyị adịghị ekwu eziokwu. This is why obodo Bongo ji wee dị ntu o si wee dị. Few people na-ekwu eziokwu ekwu, they cannot allow them to get close to power. Even if you are allowed to get close to power, they cannot allow you to function. Because the rest people surrender, you cannot. We have problem. We have problem. I am a problem. Gent, from president. Libya, we did not respect the sovereignty of a people, and that was a mistake. He admitted that in Libya, we did not respect the sovereignty of the people. Because he owned up. He admitted it. Debe odi nwoke I player now. Debe odi onya. Who will you forgive first? You got forgive nwoke onye ọcha. Ọbụna ịbụ mmụọ ọma na-enye onyinye. Ị ga-enye ụdị nwoke anyị wọchiri onyinye amara. Rapụ onya ka ị ga-enye onye onyinye amara wee onya. Just be the judge. Be the judge. Gent. Mistake. All right, thank you for... No, wait, I need to go back. Listen. I need to go back. Listen. You are threatened as well. Stop making us feel guilty by putting us in the position of victims. But Mom, I'm not making you feel guilty. Mr. President, I haven't finished. I'm not making you feel guilty. I'm trying to actually restore a reciprocal and respectful dialogue. Yes. We weren't there just for our own interests when we arrived in Mali in 2013. That's a fact. However, what you said about Libya, I've said it several times as president. I agree with what you said. In Libya, we did not respect the sovereignty of a people, and that was a mistake. That was a mistake. Obronebo spirit now. Kedu onye ga-enye onyinye amara ife aba ajụjụ. Okwedere ihe onye akwuru. If you DJ between, so when you see them, at times, if I for any anababo, someone divine but I grow how bad and your child. Now, I know they send them at times, so that is the honest truth. I know they send them at times. Let me play you that one again. If a DJ, nobody on your the obodo is in trouble because on your evil spirit. Nobody ever won. Oboda is in trouble. Oga evil spirit. Man, this apology for Onya now is enough. Chukwonya amara na onye ngozi mere ya amara. At least, nke wande bugodi mmadu. Ige mere ya amara. Ige mere ya amara as mmadu. Now, watch this. Careful demon. Demon in human flesh. Ịmara anyị ka na-achọ ekwensu anyị ka na-achọ ifu ekwensu ebe ọ ga-anọ na with mpintu a ekwensu is with you, you know it not. I have no apologies. If the federal government apologizes for, I give you an example, the bombing at Owerri, where 500 people were killed one morning, would you say they are wrong? I will ask them to also apologize for bombing Kaduna Airport. Good. When you put your petition. Beg your pardon? When you put your petition. You have no petition in this commission. Neither do we stand for the apology of the federal government. If the federal government apologizes for the mass killing at Asaba, Oboisoho, which was testified by the bishop and confirmed by Dr. Raya, which you did not report here, will you, Arewa, raise an eyebrow? With that hypothesis, if you still raise an 8.6 trillion million Not million. accuse I'm us. talking about apology. Yes. If the federal government decides to apologize, And you still came here to say what you have said, we will still enter a response. is there anything that you did in the army that you want to apologize now? None that I know of. None that you know of. Yes. As commander
of the battalion that massacred people at Item, Owerri, Oboisohe and Asaba. Now, would he, that commander, apologize? My division, which I commanded, was not a battalion. There were battalions and brigades. If they engage in massacre, in accordance to what you say, I would have court-martialed them. I have... I got maybe the point here was apology. I got maybe admittance and the corrective measures. Maka that one he gave me go admit a way correction or corrective measures and the yawa no we bo Macron of go how bold they are they standing before him na yoku niru. So that alone we send a very strong signal na brain ya na ntu aho che na ndị ade na fancha the second like that. Na kamukura bold people that can actually speak. And that gave me ochogodi sponsor ihe obana nwe ka odi. Oma mezia nke nike godogodo. Oje na eme with uche. Oga na eme be very careful. Then what do you have then? A reduce wole some ike ogonamba ike na onwere onye bụ na onwere onye afọ. And into aka gesi game megidia mgbe a chọpụtakwa nke ahụ osikwe n'azụ apịasịkwa ya before mara ife na-emene enweta ife a na-achọ. Mana problem anyị bụ megodi admit the boldness this lady si ji wee gwu ya okwu ọ bụ na ọ na-afụta bụ ndị isi ojii na ma ọ bụ na ọ na-afụta dị obodo na ọ nwere onye na ya ọ ga-ama na mmadụ na ya that said they know the fear in face. On after be a no be a bar now. You open the uncle a man or a Koreaka. Ogama now, if I have a different ball game entirely. It is no longer business as usual. Let's watch this video again. 30 seconds. I just want to remind Mr. President that what is happening in the Sahel is only the consequence of what was done in Libya. That intervention in Libya where you forgot. When I speak of you, I am not talking about you personally. I am. Iru no obodo bongo. Onye ọbụla mana ndị Fulani Herdsmen na-egbu mmadụ. Mana ịmazi nke bụ nke ọjọọ. Wetara onye ọbụla ji werizie helpless. N'ihi ga-ejide Fulani Herdsmen bụ egbe na. Ịkpọrọ ya hand ya yobato ndị uwe ojii. There is every possibility they will not charge him to court. The next morning or after a few days, if you the same person in the street, what are they telling you then? No one will if you get man. Only if that you are helpless. Only if I am the obodo help or body re na poponya on the a butch gonya a base webutia. But forget boldness, they don't care. About the emotion. King Jaja, who is equivalent to Bill Gates of now based on wealth and recognition, was kidnapped from Biafra land and he stood in London court boldly and still. What are my point? What are my point? Admit the first. Igeji admit ya woman. And the apology or endra. Edebe ya na nwoke a na awon isi nwoke nke ị ga-ewe. Well, the choice is yours. You nwere ike choose nke onye a na-esi onwu. But listen. I'm talking about your position. If ị ga-ama abụ na o nwere nga ya bụ mmadụ merụwe gị ife. Onye a we realize one day na ịmatabago ife ahụ ọma. Some African countries today na France la. Many years ago, our France, na a day like that we come. When the feel the jinane, ge kwechiri sefa na agwa fa na a day like today we come.
Farmer believe ya. Things change. Government come, government go. The more people are not, the more people are the bold. Open a many years ago now, a day we come where Obodo ya sifana. Fair believer, yeah. So how I know here whatever go science. Now things may change. Oh yeah, can use you willing to, let the willing. The president anya now. Nonya ndị a never now cannot be used or cannot be bought over. Odogo anya na ndị a now cannot be bought over. Odogo kwa ndị anya na obodo a nwere mmadụ. Mana ndị be anyị we always show to be ready. Ka use why? Oh ya wetara onye ife ọbụla mere n'Imo steeti. Anyị adịghị atụwa gị na ọ nwere ife na-eme. Ife ọbụla mere na anyị be anyị now. Ụfọdụ na-epuch narrative. No ndị be anyị, no IPOB. Ifụkwazie somebody ga-asị gị na ya adịghị agwakwa gị na ndị a ama mmenwu ife. Mana ọ nwere ife bụ na nke ya gara now, this one that he went to, this one that he went, ọ na-agwa gị this is the outcome. Na evidence ya ji na-egosi nọ ndị ugwu ụmụnne anyị asị mba nọ ndị be anyị mere ya. Ka ife ha na-egosi mgbe ha na-egosi ndị ugwu ma ọ bụ ndị ọzọ na fa nwere afịa that they can easily be bought over. Na fa bụ business. If you want to do business na ndị be anyị, if you want to push any propaganda, you can push it through them, it will fly. Fa agbasago onwe fa ka afịa. So the people gonna afụzi fa na if this man can actually say this thing to his own people, na through ya nwa ihe ọbụla anyị chọrọ can fly. Ma the president na-aga elegodi anya na ndị a n'ebe a na onwero ife ọbụla ọ ji eme with them ga fly. Watch. You forgot about the existence of the African Union. Mr. President, as you like to say, we are in Mali to help Mali. If we hadn't come to the Sahel, there wouldn't be a government in Mali right now. I want to tell you that if it weren't for Africans, there wouldn't be a France today. We are connected. We are connected. We are connected. Ana m ekwu ya, anyị ji onwe anyị ndị isi ojii ke ndị na-egbu n'obodo Bongorians. Then why is it difficult for Bongorians to sit? Nna anaghị egbuo anyị too much. Ka anyị kewa obodo a ka onye ọbụla mind ya their borders. Ka anyị mara ka n'ebe ife na-eme anyị si. Why o ji wedere anyị difficult? Anyị na-eche ndị ọcha anyị na-echekwa bụ the same people anyị si oh they colonize us, they colonize us. Anyị na-echekwa ka fa bịa kwuo okwu. Two things bụ ife anyị na-eme expect from them. Na anyị dị ready ịnụ ọgụ fa bute ngwa ọgụ ka anyị were lụso ụmụnne anyị ọgụ gbuo fa mgbe ọ bụ na fa ajụrụ ajụ. Fabia ka anyị na family business. Na anyị dị ready ka dị obodo remain n'ụwa. Anyị nwa ka a na-egbu, ọ bụrụ ndị ọcha ka a na-egbu, Bongorians ka a na-egbu, ọ bụkwa na anụ nneke ndị Igbo ka a na-egbuzi na everywhere n'obodo Bongo a na-egbu ndị mmadụ. Then why is it difficult for Bongorians isi ntụ anọdụ nna na-egbuo na anyị too much? Estobeno no na-egbuo na anyị too much maka anyị ka na-egbu. Now let us find lasting solution to this problem. And the solution or ebido no discuss about na-egbukarịa na mmadụ n'obodo a. What can we do? Iruo na kwara na agba ọsọ Southern Kaduna, Enugu State, Ebonyi State, everywhere n'obodo bụ nga na agba ọsọ. The same people. Why na other Bongorians ama nnọ kpaa nkata ka ife anyị ga-eme ndị a mana anyị na-eche ndị ọcha. The same Macron na bụ ndị onwego ndị dị willing na Macron bụ anyị ngwa ọgụ ka anyị jebe ọgụ. So we always show na anyị dị wicked, na anyị ga-anụ n'ọgụ gbuo nwanne anyị.
ịbịa n'ife big ngwa ọgụ na ịchọbụrụ ọ biznes ka ọ bụ ndị rụrụ ngwa ọgụ rụrụ ya ka ego ya ego so mgbe ọ bụ na ịma handle something peacefully with ụmụnne gị ị need a business ịbịa na fe big ngwa ọgụ i were ajegbuo onwe na ebe a that is your business. Listen. Stop saying that you came to help us. No, because terrorism doesn't only threaten Mali. You are threatened as well. Stop making us feel guilty by putting us in the position of victims. But Mom, I'm not making you feel guilty. Mr. President. Terrorism not only threatens Mali, it threatens you as well. Terrorism le threaten Bulgarians now. Mana anyị kwubu okwu. Kedu mbọ anyị na-agba to stop it ka ọ ghara threaten ndị ọcha? Our inability is stop terrorism before we do were mekwu ndị ọcha affect fabata and the thing if we got stop ya the thing na-abịa na-emezi m affect na mụnwa na-abịa to help you mụnwa ga na-abịa with iwe n'ọnụma. That is the truth. I will not just come mbiazie ma stop what that ejiri m ego were bịa and enwere ike sị bụ ndị man dia ego from you to come to help you enwere ike ma nke enyekwana m ya so nnere n'anya fụ na ị nwere something mmeji iwe n'ọnụma wee bata na-enyere gị aka side ya ma esi ebe a na-ewere ife a o nwere nga ya bụ nyerure gị aka sef notice kwuzie na ife dị na be gị dị m mkpa karịa ọgụnwa. I will be helping both ways. Na mmeye ebe a ka ọgụ kwụsị eme ebe a ka ọgụ na-aga aga ka ịdị busy ka nwee ike dị na-ewere ife na-ewere na be gị. As simple as that. Because some of these people batara with good intention. Some of themselves batara with anger. Na ndị akwụsị nwere ife a. Let us go in. Ka anyị mara kene narị and maybe ife anọbago ori na ntị like into obodo bongo now. Obodo ọbụla chọrọ ịdakpọ obodo bongo now na ọ dị na-adakpọ obodo bongo with ike niile because ọ ma na obodo bongo nwere ife. So ọ mara go na ife ọ nọ na-abụ ọ dapụtara na ebe ọbụla ọ gadara aka ọ na-ewere ife. So something anyị kwesịrị ịkwụsị anyị akwụsị n'ihe Donald Trump ekwu n'okwu. Donald Trump kwuru okwu constitution mana constitution a some Bongolians ekwubego okwu ya why na anyị achọbeghị ifisi ya. We are always showing that we are not fit. We are always showing that we are not capable. We are always showing that we are helpless. Thank you, Theodore. Anyị na-egosibe ndị ọcha na anyị dị helpless. That is the truth. And the farmer na Africa nwere ife. Uche nna nnọọ. Fede n'anya mara na Africa nwere ife. So obodo ọbụla gbara gara na Africa. Then go just pack everything bata. Fa batara ana kụọ anya. Notice na nwere ife inwe na be gị. Fe nyebeziere gị aka. Ịchọzi igbu onwe gị gbuo onwe gị. Because you need really busy. With ọgụ ka ha nwee ike ịdị na-ewere ife ha na-ewere. And ife a bụ something ị kara stop. Emegidego nke obodo bongo. Obodo bongo akụdịghị akụkọ ndị Amerịka asị na Amerịka soja asịbatara oge a 200 up to na ekwe na ha na-ana anụbeghị m na ma ha na-ana ma ọ bụ na ha anabeghị ọmụrụ ya ma ebe fa nọ. Tomorrow now, what they do to us is not good, but we are helpless. Sometimes people are not come and help us. Mana, it already solve the problem. The wickedness, can solve our problem. Our problem is constitution. Na constitution na eburu bunye Obasanjo. Obasanjo ka eburu this constitution. Not your man. Every time I preach no ethnicity. No can ekwe. Mana ịchọ ha n'ime ihe ọbụla bụ ihe akwụkwọ na ethnicity abata ya. So why not recognize that ethnicity? Recognize ya no udanya na yes. Because there is no need
What is even in Agba? Oh, there is no ethnicity. Love one another. You know there is no love. Oh, there is no ethnicity. You know there is ethnicity. So why not cover two way and no if I have ethnicity from up to bottom ethnicity? Debian to one. I'll dine and I get ethnicity. Nanka abo Christian or the web to Dana. When this you we always at times in the child and we foul. Now we they invite them. And that is normal. When you invite them like that, Fabata, Fananya, Funo where you fed in a big far in our why is it difficult for us to solve our problem without external or external influence? If I pray Hana be feminine, whether you were Aburigana, Nebu carry not to them mother. Or the very difficult to India, a call of their people to order. Now one name for one they wouldn't they are the mood with the no mother cavo, or no nachos here, at least a cool or Kaiman in meeting over any idiots in that. I have a while buffer for whatever. Kamubu Febu. But they did not condemn it. On over a banquet. Would you quit again here as governor of Eastern region? Some things Kadianaka, or where was it? More no well in your member Kaije Ghana Kaide Beya. In Ruqueba discourse royal without on your chat. The discourse I was born in Canada, he changed. There were no more mad on them on it. So at times I find it difficult to blame on the more for we are always showing them that we are not fit. Must they tell us in a constitution how they use Adroma? The 200 soldiers in America, are working in Nigeria secretly. Last 2 weeks, they fired second in command of ISIS, hiding. But then, for Hano now, Hano, coded it out. I want to have that discover how feel somewhere. You know what now? You invited them. You have shown that you are not fit. You invited them. Fabia, Fagan and Orwana, Norwa, Rocatiana, discover feel somewhere. And I feel quickly. In Nadiana have trouble. Or Bobrogena. Fagano dear now, quickly. So must they always lead before I follow? Can't we solve our problem within us? Listen. I haven't finished. I'm not making you feel guilty. I'm trying to actually restore a reciprocal and respectful dialogue. Yes. We weren't there just for our own interests when we arrived in Mali in 2013. That's a fact. However, what you said about Libya, I've said it several times as president. I agree with what you said. In Libya, we did not respect the sovereignty of a people, and that was a mistake. All right. Thank you for acknowledging that. And if you recognize that, you'll see that what is happening in the Sahel is only the consequence of that intervention. So you are in the Sahel to correct the mistake you made in Libya. And in trying to correct those mistakes, you are making other mistakes. Mr. President, I remind you that foreign military intervention has never solved a problem. What is Libya like today? In Reform now, foreign military intervention never solved problem. Manobodo bongo, anyị jiri aka anyị were gwa ndị America ha bịa. Mana we can actually solve this problem n'onwe anyị by iwepụta obodo a kewaa ya. Ndị a na-agba gị na foreign military intervention na ọ dị solve problem. Mana in Africa, anyị ka nwere people dị ready to invite them to come in, come and help us. Mana o nwere ife anyị ga-emenwu. Border anyị na ndị ebe a ha na-esi efeta. Border, kedu how long ọ dị? Ejije aja protect that border. Foreign military intervention have never solved problem. It have not. But we are still inviting them. Listen,
day. What is Afghanistan like today? So military intervention is not going to fix things. I don't want my country to end up like Libya. Take responsibility, and above all, stop saying that you are here to help us. No, you are not here to help us. We are in this together. We have a common enemy and we are fighting it together. And finally, these recent exchanges, these last few days between you and the Malian authorities, it's just a disgrace. My name is Raimwende Elda Kwama. I am proud to be African. I am Burkinabe, and I am truly a person of great integrity. Thank you. So, there is absolutely no need for me to specify that all of my remarks today will be guided by truth, by sincerity, and by complete frankness. Without any filter, Mr. President. My point will revolve around all these perceptions. And if we are to talk about perceptions and these false concepts that are incompatible with the reality of our people, we must especially address the outdated, unsuitable, and demeaning vocabulary that still appears in your speeches and in those of your institutions when you speak to Africa or when you raise funds to help Africa. Among these expressions, there is one that always catches my attention and in the end bothers me. Development aid. Mr. President, aid, as long as it does not help, as long as it does not lead to freeing oneself from aid, as Thomas Sankara said, must be done away with. Because aid, that kind of aid, makes one a slave. This kind of aid prevents people, populations from making it on their own through their own abilities because they are capable of it, Mr. President, and you should know that. The best is within each of us, no matter our origin. So I will continue by quoting here the late Joseph Kizerbo, an African intellectual. Surely you know him, you read a lot. Isn't that right, Mr. President? He said, and I quote, "You don't develop people, people develop themselves." End of quote. So if you can't develop people, you also can't help them develop. Development aid has been circulating in Africa for nearly a century. It doesn't work. You should know that Africa will develop itself through its local potential and that of its diaspora, and certainly in interdependence with other nations on the planet, but above all, through healthy collaborations. I repeat, healthy, transparent, constructive. There are bright minds and there are also investors in Africa. We are already innovating in Africa. And if this relationship we envision is not co-constructive, we don't want it. So is it over? So it's over with expressions like Save Africa. Let's help develop Africa. There are so many miserable people over there. It's over, Mr. President. So, if we truly must live together, simply because we absolutely have to, it will be in a state of interdependence, I repeat. But above all else, it must be in mutual respect and a deep appreciation for one another. This is the only way forward. Mr. President, you wanted this summit to be different. You called on us, civil society, fully aware that all we can do is say what we think. You are a president, you can make decisions, so let everyone take responsibility at this summit. Mr. President, I'm going to propose some concrete actions to you. Do you know? Yep. I think you do. The AFD, the French Development Agency, will soon turn 80 years old. This is an opportunity to do things different. Start by changing the name and change the substance as well. As has been said so well, we want partnerships that are clear, that are transparent, where we too can speak,
where we have a say, where we can also take action and bring both intellect and financial resources to the discussion table. I will finish. I will finish because I really enjoy exchanging with Mr. President. But I will finish. And I invite you to visualize this with me. If the relationship between African countries and France were a cooking pot, know that this pot is very dirty. It is stained by only a superficial acknowledgement of the abuses committed. It is stained by corruption. It is stained by a lack of transparency. It is stained by demeaning language. It is dirty, Mr. President. I invite you to scrub it clean. Through concrete actions. I have already proposed actions, now you begin. My friends will do it too. If you absolutely refuse to wash this dirty pot, and if you still insist that you want to cook our dinner in it anyway, then I am telling you right now that I simply won't eat a single bite of that food. We will no longer be able to eat, and the continent of Africa will no longer be able to eat. The meal. Just listen to. Thank you, my brother. Imana, nwere ụfọdụ ndị ga-apụta dị apụta. But I must commend this man. At least na-apụta interact with people. O nwere ife ọ na-egosi. At least ịnenwanye anya, it matter that you are dealing with human being. O nwere ndị na-egbu anyị n'afọ anyị ọnụ. Fa achọrọ ya ri inega anya n'iru. They don't even want to see you. If I pretend na-eme. Maazị Nnamdi Kanu, over there, they are citizen. Nothing. The meal. The meal. The delicious meal will soon be ready, but you will be the only one sitting at the table with such a difficult appetite. A word to the wise. Thanks. When the world will be a better place. Obone into a puko kwonu. Epuko kwonu into a plan no. I am partners. Name a business. Ogadema. Country partner with country may business. Oyadema. Career ene erinda ha na eribu heribu. Check yanso bundi COG. I can tell you, that is my own opinion. 50% of problem in this COG when over the family. I want to contribute to 50% of the problem. Because I know they are solve problem. Obo president irigoro mweba take a constitution and natural. Karogaria constitution also. La by next election. Na ga abata with another constitution obaro obofu president irigoro no urese na under him na ga enwe meeting series of meeting ka amana na rento yesi jema jama nye ga eme obodo bongo metia to save lives obodo yaro mana kama ndị isi ojii mia they rather watch the obodo anetika today fuel na 1,000 something. Of course, ke wepụ subsidy. Ewepụla subsidy. Na ewepụ subsidy na eji ya save ego. Ego esave tara subsidy kere ebe ọ dị. Anya afọ. Kedu ife eji develop anya afọ. Mana ife anyị na-emezi ebe na anyị na-ego fuel 1,000 something. Salary. Emeni ya increase. Emeni ya increase. Ọ bụ dia fuel ka eji moto ya aba wee gaa ọrụ kwa fuel ka eji anya dị moto kemgbe fuel dị ọnụ o nwere transportation remain no the same all transportation multiply still yet salary gị na ofu ebe we are in trouble until tomorrow na enwe ife nwee ka ọ dị mebere n'obodo Bongo mgbe aka ndị ọcha ga-agbata
Back I get men the invite. This thing for here now. Me wetere ji wee je kpọọ ndị America ji webata na ihe a bụ problem a kara asọlve mgbe a mana emebe there is no ethnicity mana reality bụ na enwere ethnicity. Buhari agwa gị na attack against Boko Haram bụ attack against them. Today asị gị na ọfọma header clash ka mụ ịkpọ ife afa confront wee head on ka ndị ala onwefa ndị terrorist ya mana na ndị a dị mean ana pampafa farmer header clash. Oh, don't touch them. Oh, they are our brothers. They are waterway bill. This one happened. These are banditry. These are this. Kina pampafa kafana again more ground. Kina pampafa kafana for that you are weak. Today they are everywhere in Obongo. Man, oburu no ga. No onye ọbụla debere sentiment by the side kwechiri kwuo ofu okwu with ofu olu achụba ndị a onwe some of them no can African country na prepare to come in ndị a no ife mere ndị otufa fe change their mind mana what do you have a na-apampa ha imekwu ha arrest self trouble until oruzie na ntu osi wee dị ị na-ebuzi mmadụ everywhere. Even now, I can ebuke ndị mmadụ aka na pamba kwafa na ife a prodigal son were mama mmadụ isi mana obodo bongo bụ na onye ọbụla gburu mmadụ na-aga egbukwu ya. That is onye kpachapụrụ anya gbuo mmadụ onye kwuziri okwu nwere onwe bụ onye atụrụ life imprisonment mana ndị na-egbuzi ndị mmadụ egbu wit mma adịghị afọ ha anya adịghị atara ha. Ike gwụrụ Martin no Rienne Kenneth no. Let us now go to Master Prophet. Just like what is happening. Oge anyị na-agwa Master Prophet Master Prophet na ndị otufa ha rapụtara Maazị Ekpa Njọkụ a na-agba mgba na ọ dọrọ ntu a they feel that they are protecting leadership for Maazị Nnamdi Kanu. Today those that deceived and lied to them, Benchika no Rienne, they have turned to fight Maazị Nnamdi Kanu. We were telling them the reality. The reality there, Onya actually have something to offer. Oh, leadership. Onye ndu is supreme leader. Omaro haya ya na drag supreme leader. Apampagide DOS. DOS asino ha nwela yonchia. Ana apampafa. Fasana fa on the ground. Ana apampafa. Fasano had in charge of lawyer, ana pampafa. Fasano hawamo whatever the OS says goes, ana pampafa. Apampa until today. Nobody to pamper them again. Fagwajiga no gafa bo sell out. Because can play this voice recording. Alive. IPOB efuru. Onye na nwanne ya kwuje chonta. Ahapụ ụkwụ nta. Ala Igbo efuru. Ifefuru na Igbo IPOB organization. Ife a ifefuru ala Igbo ama mfu. Hapụ datin. Orukweri tomorrow na anya drag bala ala Igbo efuole. Nwanne si efukune, ya efuna. Ala Igbo ama mfu ifefuru na Igbo IPOB organization. Hapụ anụ na-agbazi ụkpa nwanne ha. Akwa nọ for over 2 years. Na-achọrị Simon Ekpa, na-achọrị Nelly Ofegbu, Dr. Nelly Ofegbu, na-achọrị ụmụanyị highway. But o nwere onye nọ n'akụkụ na-akụrụ ha ogene. Na-eburu ha ọja. Ọ kweziri ihe o kwuru. Ọ na-achụgharị Simon Ekpa for 2 years. Kedu ife ọ chụgharịtara ya? Kedu ife Simon Ekpa mere ya? Kedu his finding? Ihe eji achụgharị Simon Ekpa bara Simon stopụrụ his pot of soups of €500. He stopped their source of income. They gathered, they ganged up. And achụgharị Simon Ekpa kedu ihe o mere? Oh, Simon Ekpa, he is not taking order from Supreme Commander.
Simon Ekpa ebido na nke ya. Simon Ekpa ebido na nke ya. Simon Ekpa ala efuole. Simon Ekpa. Because na ọ chọrọ nwere onwe nketa nke echi. To the point that these same people, they supported a hand over ESN to Southeast governors. All of them, they support of it because they were all working together. To the point, all of them not here, they supported ESN can hand over to Southeast governors. Franchise support, yeah? They supported not some ESN member. Ndeje join fa above criminals. They supported. Today, when they were pampering them because of their own personal gain. Just like what is happening now. Ghana pamper this terrorist bongo because of personal gain or makanandia from a particular from a particular tribe. Na pampafa today on a festival of an arrow. It is not me you are after. They are after Mazen Namdekanu. Some people are there. Please do well and touch the like button if you haven't done that. Touch the like button. Onye ọbụla hụrụ ụkwụ mgba madam ye bushite onye ahụ bido blackmail ma that person. Oh, to Madam Cancer ji bushite Simon Ekpa. Mgbe Simon Ekpa hụrụ ihe megene na ha chọrọ iyuzie. Ha ebidozie kọtọwa Simon Ekpa. Mgbe ha hụrụ na Nelly Ofegbu ndị begin. Thank God na ife niile a na-eme na aka na-akpọ Simon Ekpa afọ ọma. Thank God na aka na-akpọ ya afọ ọma. Onye ọbụla na-akpọ Simon Ekpa afọ ọjọọ, watch them. Watch them. Cancer na Nelly Ofegbu na-arụ ọrụ. Nelly Ofegbu ha ụmụ anyị ha wee chọrọ ịtụrụ ya ego ama mma ha enyere m enye ha. Anụkwa mgbe Simon Ekpa ha chọrọ inye ego ama mma enyere ha enye ha. Ahụkwara mgbe Madam Heda ha chọrọ inye ego ama mma enyere ha enye ha. Ana m ekwu nke m na-adịghị sure of maka ihe anyị na-eme ihe mmụọ. But I may play this voice recording because Granny briefly. The only thing Jazon of Neka Chimezi decided now. The only thing Jazon of Neka Chimezi just decided. Apart from that, only with the Bambamika one. When you undermine the truth, wait for the consequences. That is the honest truth. The only thing Gazo no one was saying no one. Oh no, only I got only I got to Neka Chimezie. I woman Alibo. Eggman is already commenting his handle. Good afternoon, sir. Cause no good morning, sir. Eggman. Greetings, sir. What do you greetings, sir? Maybe you should call at their side 100 men. Because on your hustle, natural people the other side. Cannot Eggman is already greeting him. There are Gozia. I just Shibaronco. Jinka Dindo. Bia. Sibiko. Kia Branyo Duane. Okay. What they give ma or Danny ma. Okay. Biko. Kia Branyo Yendu. I did. Even today, some people can walk when you do not Branyo Yendu. Father, we are out of love. But not because of if you think of it. You know what?
na-akpọ na-ekwu ji orio jikwa afọ ji nkwọ bịa si gị biko na gị hapụrụ anyị onye ndu anyị ma ọ dị Wait, how old is she? I don't gị mma ọ dị anyị mma Nnamdi Kanu dị anyị mma mbombo Nnamdi dị anyị mma mbombo onye chi mere eze na mmadụ apụghị n'anya mbombo onye chi mere eze na mmadụ apụghị n'anya oyoyo Nnamdi Kanu ọmarịcha nwa Chineke nyere ndị ya onye kwadata obodo anyị ka anyị na-aga okwu ọnụ ya tanta ijukwu ya tanta omume ya mere n'ihe kọmputa onye ọ na-ewe ya wewe onye ọ na-asụwa onye ọ na-ewe ya wewe anyị achọghị ọmarịcha nwa Chineke nyere anyị ọdịnakọta obodo anyị ka anyị na ya okwu ọnụ ya tanta ijukwu ya tanta omume ya tanta mere n'ihe kọmputa onye ọ na-ewe ya wewe onye ọ na-asụ na-asụwa onye ọ na-ewe ya wewe dere mgbe ya kọmputa Nneka Chimezie Eji Chimezie ụmụada ala Igbo na-agwa gị okwu a anyị na-agwa gị okwu a n'ụbọchị taa si gị nwụrụ nwa nkịta gị n'ahụ were ire gị ugo eze gị ọnụ ama m ego ole Fulani kwụrụ gị ama m ego ole Fulani kwụrụ gị ha eji plant ha gị n'ala Biafra ama m ego ole politicians kwụrụ gị ama m ego ole Chinasa Nwowu kwụrụ gị ka ị bịa mebie aha onye ndu anyị ọwa ime a na-akpa nwa agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ ma na-akpa nwa agụ aka n'ọdụ ọwa imaghị ihe edere na Baịbụl okoko na Baịbụl so a sịkwana gị na nwa ada Igbo o nwere ike tumoro na nụ kelere m ụmụ ada Igbo a sị gị na afa ha bụ nwa ada Igbo ọkwa ka o si ebido tumoro na ha mụta touch not my anointing and do my prophet no harm. Ọ bụ n'oyibo ahụ okoko nwaanyị isi bugi bugi gaa na-awụgharị ka nwansa ịwụrụ gaa n'elu gị ịwụrụ gaa n'ala achụgharị ndị politicians n'azụ hapụ di gị ezuzugharị onye iberibe gaa lekwuru di gị okoko ịjụ ka na-asụsarị na kọtụ eche ma mmadụ bịara ma na ndị bịara wo ka ị na-amonitọgharị ifili na Nnamdi Kanu bụ onye eji egwu egwuregwu iche na my supreme leader bụ onye eji egwu egwuregwu ọwụ supreme leader ọ dịghị abụọ unchangeable abụọ onye iberibe okoko ụmụada ala Igbo si gị gaa lee digo Nneka Chimezie pig nose chameleon okoko a nincompoop, an empty vessel that makes the most noise. Empty. Irubege aha Nnamdi Israel okwu ka Nneka Irubege ọnwa ada ala Igbo nọ nga na-agwa gị sị gị Eke Orie Afọ na Nkwọ ala Igbo ga-abụ gị ọ bụ n'aha Igbo ala Igbo ga-abụ gị ọ bụ n'aha Chukwu Okike ahịa ị gaghị anwụ ọnwụ ọma ebe ị hụrụ ihe ọma sị na ihe ọma adịghị ma Nneka ihe ọma agaghị abịa n'ụlọ gị Nneka ị gaghị eri uru ihe ọma ikute mmiri ege ọ ga-awụfula ha gị Nneka Chimezie ị hụrụ Nnamdi onye mfụtara na tufuo ha niile luzuo nne luzuo nna luzuo 28 bodied men and that dog Jack ndị abịa eleta ezute anyị ma anyị mbịa dula ke director gị nwee ike ọ bụrụkwa Nneka ndị ụlọ na-akpọ ọ bụ nke ọwụ kwuru 28 men mmadụ karịrị na ife nwụgara anwụ karịrị anyị fụta gị gbabata na kọt echela anyị hụrụ mmadụ anyị amaala anyị hụrụ ewu mkpi Nneka Chimezie nwụrụ nwa nkịta ịhafụrụ
di half ụmụ okorobịa isii na-esusugharị a vagabond ọ bụ ha bụ you are a vagabond arụ kenani nkwarịrị ya kpara that is anụmanụ arịrị nga erigide oge nwụọ aka enwe n'ofe na ọnya ga-ama ya anya ụmụada ala Igbo nọ na-agwa ya okwu na-asị tutututu ọ bụ otu ọnụ Nneka Chimezie tutututu ndị nne ndị ịgwaghị okwu ụmụada ala Igbo ndị ịgwaghị okwu taa sị taa mbụ ụbọchị orie ekwekwa nna ka orie ghere ahụ Nneka Chimezie ọ ga-ireghela ahụ n'ihela ebo that is idufwedegela mbọ Nnamdi mbọ ụkwụ ka ebefuru ebepụta mbọ ụkwụ ya enweghị ebe o duru all the outsiders lay defend the Maazị Nnamdi Kanu ụmụnne ya nọrọ mechie ọnụ nwunye ya anọdụ mechie ọnụ erelizikwana ya memo laalụ nwa ka o dee anya ọ ndị ọzọ na fight the fight ike ngwa just because le ị nwere adị ndị nji ego ole enyere gị Nneka cheta dị ndị kembụla mgbe ndị riri eri ndị ebe anọ Nnamdi Kanu gwara we see you eat this money, you collect this money, but you will not live to enjoy in shame. You serve the zoo and come back in shame. Nneka onye rere nwanne ya ochela ndị resịrị nwanne ya nga ekpọ ya mmadụ onye rere nkịta zụta enwe Nneka Chimezie nwụrụ nwa nkịta Nneka Chimezie eji mkpi nwunye ndị Awụsa ndị Awụsa rara nne gị n'ebe ugwu Fulani ọ bụghị Awụsa Fulani aha gbara nne gị amụta gị ndị politishan na-aragharị gị up and down ejidere gị na gota jide gị na họtel jide gị n'ime ọhịa maka gịnị ego Chineke kpọkwa ha ọkụ ọnwụ kpukwe gị ala kụgbukwe gị Chukwu Okorobịa ma ya kụgbukwe gị onye nyere ọnụ ego iji kpọta Nnamdi Ukwu Kanu aha ihu onye Chineke kpọkwa ha ọkụ ala kụgbukwe gị Leke Lori afọ ị ga-anwụ afọ ga-anwụ ya end ga-ahụ the end of this year. Nneka Chimezie n'olu ụmụada ịlala otu a jiri eji ala ịlala ebe ị na-achọghị kwere onwe gị ugwu cheta na Chineke nyere gị mkpụrụ gị hapụ mkpụrụ gị hapụ di gị na-ezizugharị ihe na-emegbuo gị ọ na-ewute m na mbụ nwaanyị a na-akọ gị ihe anya na-ewute m beta ọ gaghị ewutere m n'ihi adịghị m ka gị erespektiri m onwe m ireela onwe gị o nwere nke mere day before yesterday ebe ahịa ọgba osisi nwaanyị chu ụmụ 7 hapụ ụmụ ya na-efegharị ka nkịta ọ nọ n'elu họteelụ mgbe ọ na-eme gị enjoyment nwụọ ọ ga-adị ụtọ n'aha Chukwu okike abịa Nneka Chimezie ụmụada ala Igbo si na ọ gaghị adịrị gị mma na Eke ọ gaghị adịrị gị mma na Orie ọ gaghị adịrị gị mma na Nkwọ kwefuru afọ a ụmụada ala Igbo jekwa dee somewhere go and write it down one day ị ga-anụ maka fa eji esi ntụwa na hibefa ụmụada ala Igbo ụmụada ala Igbo si hafụrụ anya onye ndu anyị hafụrụ anya onye ndu anyị onye ndu n'ide anyị ma onye Chimereze na mmadụ apụghị ịma ya onye Chimereze na mmadụ apụghị ịma ya anyị na-asị gị kwara ngwongwo gị na ndị otu gị ka ha rụọ unu niile gbara tebụl gburugburu nara ego na-esi onye ndị imi ọ gaghị adịrị unu na mma agaghị echi unu agaghị adị ndụ ruo ego ahụ anyị nwa bụ ụmụada ala Igbo na-asị na ọ gaghị adịrị unu na mma unu agaghị ahụ ala Biafra ka ha ra na unu kwụrụ bụrụ anyị mana unu bụ ndị na-agbara Fulani ọ gaghị adịrị unu na mma ụmụ ada Biafra sị na ọ ga-adịrị unu otu ahụ okwe ụbọchị niile n'ime ndụ unu
ma generation unu niile otu a na ọ ga-adị n'aha Chukwu Okabịa Nneka Chimezi Nneka Chimezi adịghị m chọrọ ịjụ mkpi Nneka onye siri gị nyụọla ọbụla ala adị m ịjụ nwa bingo onye siri gị nyụọla ọbụla ala Nneka chere manọ ma Nneka chi manọ ma ọ ga-achọrọ m ịjụ gị ajụjụ si gị onye si ugbo tukwuru fụta na ezila ọbụla ala ịbụ na nwatakịrị abụghị isi dapụtara anyụrụ ala lele Nneka ọha isiela otu onye ọ gaghị iriche bete otu onye isiela ọha ọ gaghị iju enyi ọ gaghị iju ụmụada ala Biafra ya mere mmadụ agwa gị Nneka si gị gbara ọgwụ gị nwụọ Nneka dị m iche gwaghị okwu n'ihi na ebe nwaanyị bete ebe ahụ na ị chọrọ imere onwe gị dịka ị ga-abụ So video is ogologo like this. lele mmadụ ike imere onwe gị mkpụrụ rice Again, we can before. She said disgrace to humanity and ibe disgrace to ụmụ nwaanyị ibe disgrace to ụlọ chọrọ onye ọ ga-agwụ okwu ya wụrụzie Ahamadike supreme ijukwara ese disgrace to Biafra land ijukwara ese supreme leader onye nsị gị mee atị ya dịka atị ebuneka ahụ ị na-ara eji ụra kọchie gị ara ana wogbu ị ga-aga adakadaka Nneka dịka ọkpụkpọ ukwu agbakọchichara gị niile ụkwachi ọkụkọ ịbịa na-eke ịbịa n'ori ịbịa n'afọ ịbịa na nkwọ anyị na-akụchi ya n'ụbọchị taa Nneka otu ilere Nnamdi Kanu si na onwe ihe hụrụ aja maka feba gị n'anya amadi ha nọ n'ala Igbo niile ga-achụwa gị n'eke nwa ọnụ niile nọ n'ala Igbo niile ọ bụrụ na Nnamdi pụtara sị ka ọ bịara ụmụnne ya adịrịla ya na mma ọta wụ na ọ bịara sị ka ọ zụọ onye ukwu onye nta dịsị mgbarụ na ị ga-abịa imetọchi asị m ya nwere aha gị nwekwa mmetọ ọ ga-adịrị gị mma na eke ọ ga-adịrị gị mma na ori ọ ga-adịrị gị mma na afọ ọ ga-adịrị gị mma na nkwọ. This is how to relocate to Canada completely free with your employer sponsoring your relocation. Yes, so if I'm Master Prophet, we can be him watch already. At times, I draw the right question. Should like Maazị Nnamdi Kanu ọlụrụ nwaanyị Maazị Nnamdi Kanu, as we all know, nwere nwunye. So ụmụ nwaanyị a mara m ebe ha kwuru ebe ha jụrụ banyere the wife. O nwere nke ya bụ ichu ogide concern mgbe ụfọdụ ebe o nweghị meeting. He have a wife. Ọ bụrụ na ọ dị alụzi ọgwa anyị publicly o nwego esi ekwu ya. So at times too much ife adịrị adị mma. Let me see if I Master Prophet will can to again. You come, Mamma, Yabo. You come, Mamma. Unone, I know. Ndị Igbo ekele m unu. I just happen. Achọ m ime interrupt ihe ka m nọgecha anya. Achọ m ime interrupt. Achọ m ka m nọgecha anya. But don't worry, something unu na-anọghị nga ahụ. Ekelele m ụmụ nwaanyị ada Igbo ka ha pụtara nyekọ ọmụma mere ya agba ụfụfụ hụ ihe ọjọọ si na ihe ọjọọ. But o nwere one thing ha na-appoint out. Oke nọ n'ụlọ gbara oke nọ n'ama na ofuru ife ogiri n'ime ngịga. You are very correct. Very, very correct. They are just all of them. They emotion be finally the fancha. Emotion be finally the fancha. There was some critical question. Onye ọbụla bụ onye Igbo nwejuru mmiri ara afọ Gaza ga-ajụ. O nwere critical question.
this all this emotion, should just calm down with it. Now a critical question. Then what happened to the wife? Nearly had the latitude, Monara, Master Prophet. Where I say I have an omanda. We should know. Oh, Madagana, who is doing? I get the area because of inform one. Anybody who have one. Now, Pota, condemn one neck at Chimezie with Rapu, Munyamazan, the person is not serious. The person cannot be serious. How can you? Okay, if you are law on neck at Chimezie, no name. Somebody, before name. Somebody here encourage. Obuna Munyamazan, they cannot cut on all neka. We are saying, and key you could this one, you could neck at Chimezie, she will be careful. Knowing fully well that Mazan they cannot have a wife. That we say something. Mala, you did not condemn the wife, you did not even advise the wife, and even wine. You are not being truthful. That is the real truth. Thank you. Thank you. Thank you. This is why at times I like to understand them, Master Prophet. What is all this? Our spirit leader, Onye Nduanyi with a wife like you, and this thing, that is to say, they are all married. If their voice, our voice, children. Some of them know which differ. Some of them maybe differ knows. Mananding can know with differ. Can they behave? Into a one say behave. Haji DJ Arapun Kebezi Okuna, our spring commander, Mother with a wife, what if it's a river wife? Or Nekachimize only feel on the Runai go anyhow. When it sounds like this now, some people will now think that I'm not defending Nekachimize. Even wine, every be defended. I gave a man here before. Ndị nna anyị, ndị nwaanyị anyị, ndị ụmụnne anyị, ụmụada, ekelene m unu. Nnemene. In fact, many of them but all fotokwara. Nna agbala ukwu ose okirikiri. How was it? Kamgbe 5 years, Canada sim. Pokola nwanyị aha, pokola nwanyị aha, na-ege ntị na-eje. But o si tiene na disefulefu ebupụtụla onwe ya gidigba. Abọkwana ya afa. Why na ama mkpe afa? Ọ pụtara na o so dị ya na Biafra. Ka Biafra Maazị Nnamdi Kanu na-azọ, ọ bụ Nneke m ka ọ na-azụtara ya. Sikpọnụ ya afọ, ọ bụgodị na ya adịghị alụzi, ọkwa ọ bịara ebe wetara anyị Biafra. The woman is an Igbo, she is Igbo. O nwere ụmụnne. So, ọ bụrụgodị ire na mmadụ iji aga nwa Biafra na abịara ebe wetara anyị, ọganya the woman na onwe ya na ụmụnne ya ji eme ya enjoy. Nna sikpọnụ ya afọ na wow. They were just gathered. That is the honest truth. Somebody gathered them. Somebody sponsored this thing. That was if Only now, it's more instant with John Vent's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness with John Vent's 3-in-1 chocolate. What if your British degree could start? Kellen, I disagree with you on this matter, okay? It cannot be made public from prison. Please, NECA is being addressed from what comes out of her mouth. How about Munyamazi Nnamdi Kanu? Munyamazi Nnamdi Kanu, can you face alone about that?
Why na ndị a kpọtara afa akpọtara nwunye Maazị Nnamdi Kanu? O nwere ife ha nụrụ n'ọnụ nwunye Maazị Nnamdi Kanu? Is that what you're telling me? O nwere ife o kwuru? O nwere ife ọbụla ha nụrụ nwunye Maazị Nnamdi Kanu kwuru? Nne ka onye fa nụrụ ife o kwuru bụla ọlọ Nneka Chimezie. Is that what you're telling me? Or if it's Nneka is being addressed based on if we see an on web. So when you imagine Nnamdi, she said nothing. Onye akara anọ ntu a osi wee nọrọ kemgbe na-enweghị onye mmanụ kemgbe niile a dị woman nọrọ onwe ya na-enweghị onye mmanụ nobody o nwere onye dị worried mgbe ọ bụ na the woman decided to speak now let them speak. That is the truth. For long now nobody talked about her. O nwere onye kwuru maka ya. Nobody sent her. For the fact that the woman ejiga aka ebupụta onwe ya let them help her. Ị na-achọ mgbe o ji were pụta ịma mgbe Maazị Nnamdi Kanu na-apụta. You are believing no na-apụta via appeal. Maazị Nnamdi Kanu can only come out. My own opinion. Ụzọ ife na abụ one, agreeing n'ife federal government kwuru. Ọ na ha arapụrụ ya maka election ka ọ dị ka ejiri already divide vote obi ọ gwụsị ya na all no one in the UK, there are only some people who Germany. So that does not mean no one that they single out. Madonna have made interview. Aboruzio Fuanya no Rapuzio Fuanya Makawai. Since I lived in UK here, and we all know that Maazị Nnamdi Kanu and Uchechi are no longer together as husband and wife. But Maazị knows why he has not made it public. Then why all this respect? Okay, you know na UK, the marriage I hold. Two of them made a video interview. Why Omuadaji wrestling go out naked all on Nneka Chimezie? Why I made any comment at all by any woman? Even Master Prophet is saying it. Say was no kri. The woman no wrong for long. Nobody talk about her. The woman decide they are put public. You public, you want everything in public. In the matter. Marian Nnamdi Kanu, Marian Naya. They keep Marian Nwoke Kanu nta. Mario Munne. Mariakwa Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra. Lord of Nneka Chimezie, I know she is working with these people. Manomu actually my address should balance it. That is just my own. Because her made interview with every Maazị Nnamdi Kanu interview. So why na that interview? How for anything wrong? How for the woman is saying what energy? It didn't equip for you. Oh, mad any energy. Mad any energy. If any from one yana by any Maazị Nnamdi Kanu. Oh, mad any energy. And that is the same thing Master Prophet is saying. Okay, no, what I can nama. Or running back. This thing no good. That is the truth. It is no good. It is not good. Mata Brira and Masoe. How may a public or if you made the woman address, you balance it. I am for landing any law on Nneka Chimezie strength in the Equifon de Kubu, William Maazị Nnamdi Kanu. IPOBDOS. I calm down. I'm not angry. I'm just stating the fact here. I am for William Maazị Nnamdi Kanu. Ebe ya na ala ụlọ Nneka Chimezie mere interview. So why ụmụ nwaanyị ekwutedi anything like banyere that side? Why o ji bụrụ side ịlọ ụlọ Nneka Chimezie kafa na-ekwu? And you and I, you know, those working with Lolo Nneka Chimezie ndị nyere ya moral. So why na ha chọọ ịkọchọn onye na-enye Lolo Nneka Chimezie moral? Why? Were latitude nye nwaanyị isi punk. Si ya fama Nnamdi Ezebiro ya fama ya arịrị n'ọnụ maka ihi allegedly
asịghịkwa m na ama m na eziokwu according to na ha si na mmụọ si na nwokara na Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebiro Supreme Commander maka na ọ tụmara nwaanyị ime o ihe mere data efulefu Madam Cancer ji jee tu nwaanyị Ishiponko ka ọ na ya pene ya gbajie ya olu pushpụta ya exactly nwaanyị a tụtụrụ Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebiro onye ndu Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra tụtụrụ ya tụkasịa ya na social media asheri ihe nwaanyị efulefu uhu isi kansa nke ya na nwaanyị Ishiponko nọ nga eje strength no Chikedozie m strength no ndị otu Chikedozie m na-achọghị ịkpọ aha strength yeah but the thing so you when you now listen to what here now, if you now see people going direct email all on Nekachimezi attack, blaming them makes no sense. That is the truth. Because everybody man onye power and the strength and onye power and the strength, nobody, they find it difficult to call that person out. Why? Everybody know where her strength is coming from. Is working with Bongo. So why would you or those working with her? We now find it difficult to say this is the woman working with Onya. Why? Even Master Prophet, Master Prophet is even more careful than myself. So what is now our worry? The member of the family, because this is where I want us to think. The member of the family, they don't want to say anything. Master Prophet is being careful. However, the sponsor, they don't want to call out the sponsor. Court. Now they are compared. Huh? Why is it that way? This is why people this IPOB of 18 as something we call it. Always the way some people for this thing. That is the truth. And when we begin to see some things like this, now try to change the narrative. You want that people that continue to think and they point fingers, you want them to continue. Everybody know that Lord of Nekachimeze is not alone. So if I pray here, before all these things, I said it. If I get me, focused. Focused. So that you cannot be distracted with this thing that is happening. Because if when attack, Lord of Nekachimeze, whenever say a daughter has strength. No. Genene o nwere ka esi ekwu ya la genene na-agba egwu nwere ife na-akụrụ ya egwu ife na-akụrụ n'ụlọ Nneka. You may be looking federal government. Yeah, our problem. Oh, federal government paid her. Oh, no federal government send n'ụlọ Nneka Chimeze message. That is the truth. Oh, when the federal government no send her message. Oh, no one here. Kedi federal government here send their message. Carrier message. Onye ụmụnne ya na-atụ egwu. Ese na adị anụzi. Anyị nwere ike na-anya na federal government, one federal government akapa nwere ike dị hand no dey. Ọ bụrụ na the only person
na-enye nwaanyị a ife o ji agbọ Maazị Nnamdi Kanu takọgbu his wife. Everything cannot be federal government. So I gave them the voice. I was waiting at least Kamfu address. I was waiting Kamfu address from Umuwanya. There is no nothing. The only thing happened about the call, they were sponsored. That is the truth. They were sponsored. Somebody called them together. All this in-house sponsor. Confront. If I was waiting for them to address the Oku. Gwamani Oku. Fulani. Oh, Fulani. What I can call in Kogeriana. To know Ikenga Ashi, Tonda Babu Ne Nande Ezebino Nande Kano Onyendu, Supreme Commander of the Indigenous School of Biafra. That is that now. Then when you said, I believe everybody is being careful because Maazị Nnamdi Kanu mana ife ọ na-eme na ọ dị mma. Ọ bụgodị anyị ma na o pronounce be ya. Ị na-abatana anyị ma na o pronounce be ya. Mana ife the woman na-eme ọ dị mma. Ife ọ na-eme adịrọ mma. We know that he have not made it public. Mana ife the woman ọ na-eme ọ dị mma. That alone is enough. Somebody call her to order. Is the respect. Man, obodo woman amaro na onye na-ekiri na ọdọrọ mma ikpo ntụ. O kwesịrị ịma na akwanyere ugwu. So she should equally tread with caution. Na ya bụrụ egwu. The family have not made it public or not fight to well, they are fighting to even destroy Biafra. That is just the truth. If I want to fight, real win. Because over on a fight now to destroy Biafra, farmers and Nnamdi Kanu maybe that is one thing. Mana ụfọdụ ndị be anyị fụtara no man maybe one farmers and Nnamdi Kanu. The wife is using the woman. DOS is using the woman. So at times, Kaira Bukele federal government, they have no hand there. If the law on the federal government has no hand there. Na tonda babu nne na ezinụlọ Nnamdi Kanu wee bụ ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị ibe fa na-arụ onwe fa aka n'ike. That useless woman nọchara ihe ndị na-akpọ Ikenga, Maazị Ikenga apụkwala na IPOB. O nwere ka o yesi ya adị. O nwere ụdị ife ga-abụ mme family ebe enwere mmadụ. At least enwere nwoke na-abọ dị active. They can say something. They can say something. Then why this quiet? Or every man again gonna drag. Oh, rap law on neck chimezie. Sigbabi ala on neck chimezie. No, the man to esi agwa. Sera for munye mazin. Hello. Well, come nwanyị a ga-ekwu ya, ndị ga-ekwu ya ga-emesi akwu ya. That is the truth. That useless bastard nọ ya mgbe asị n'ọtụ gbawa nne Nnamdi Ezebinyo, n'ọtụ gbawa nne Kanu nta, n'ọtụ gbawa nne Emmanuel, n'ọtụ gbawa nne Nnenna, n'ọtụ gbawa nne Divine Mother. That useless efulefu nwanyị ahụ nọ ya asị Maazị Biafran child. Grammarly. When you're writing a research paper and need to make sure your claims and citations are solid. When you're listening to Nneka Chimezie kwuru ya na ya na-emere onwe ya ife ya na mgbidi izi. N'ọfa nwa kpọrọ ya ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu kpọrọ ya. She said it. N'ọfa kpọrọ ya bịa. So na ife mere ife a na-abụla ọ na-emere onwe ya ife ya fa kpọọ ya. Ya bịa ka ọ na report because report ọ na-enye mgbe a suturu fa
then the DOS esikwo one side na-achọkwa the woman. So the woman ejidezie DOS jide Maazị Nnamdi Kanu's brothers. Maazị Nnamdi Kanu brothers are explain if ha chọrọ ka the woman na-arụ DOS explain kọtọ ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu. The woman turned against ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu to focus on with DOS. Ịma na mgbe ụfọdụ anyị na-adị asị na federal government. These things, nobody feel no give anybody money. Federal government hand no damn. But one do say ego. If I na social media or get na tunumba man win election. Federal government is more interested. On your federal government to gronga. Somebody has taken no federal government now. Federal government ginya na na or if I got stop bandit even them. So it was something. It was something. Maazị Kelena, my brother, the truth is Maazị Nnamdi Kanu cannot send message from prison to announce that he is no longer with the wife. What of Omuanya, but Kelena, Uchechi did not say those things herself. So dragging her will not make sense. Ana magwage na enwere onye na-akụrụ lọlọ Nneka Chimezie egwu. And you know, no one. And at her interview, she supported everything. Everything over Lolo Nneka Chimezie Webtra. She supported it. She did not advise. Everything over Lolo Nneka Chimezie Webtra. Yala Lolo Nneka Chimezie. What does that say? He watched that interview. Even when I interview, he watched that interview. If any the woman supported it, I was expecting. No, when I have as on your interview, the woman has said no. Nanka adro correct. No to a women. But the woman supported everything over a lot of Neka present. Even on the interview, I want to call on Neka and me on your warden. Near one Maazị Nnamdi Kanu, near one. So obeying the side there, I want Maazị Nnamdi Kanu, and the wife not there. The wife did not even like, can you please tune down? No, you know, when hear my husband. And we are husband though. We know already that the marriage but no question on blame. You cannot actually blame with jelly. It's not an with federal government. It was he blame with the law of Nneka Chimezie. It's him that she is working alone. But you know who is empowering her. Or the okay into her. The Lord of Nneka Chimezie is working with William Martin Nabi Tokam. Based on what I have seen. You got to go now. Lord of Nneka Chimezie is working with William Martin Nabi. Based on what I have seen. No, she is not emotional here now. She is not emotional here Sunday. She is still being the same care for her. But the woman is working with William Martin Nnamdi Kanu. Manoya, but I remembered. Thank God for the declaration. Thank God for Maazị Panjoku. If not, I could say her. Mbaka ndene push narrative. Now this IPOB of 18 no family business. Open a USB declare the other rock. Back of a truth, no family business. Or no, then where USB declare this thing and name. Child, you get what? Say Tiene na DOS a wapotla kuko na ha chona Nnamdi Binyuno. Na ha saki ana Nnamdi Binyuno. Na ha chupula Nnamdi Kanu. Na ha chupula onye ndu. Na ha chupula Supreme Commander. That useless woman apatade the book Orima Ahocha Ebiane Wani Ebiane because I remember she said it. Uchechi even said that God brought Nneka this time. Exactly. Exactly. So people see that it was equal a rap on imana ga ebe si nweta strength ya
Obi imunasi ipendi to di gwo rapia no nwunye onye ndu. Mba na ahụ. Nwaanyị mapụ akpa enwezi ihe a na-eche eche. Madam Kansa amapụla akpa enwezi ihe a na-eche eche. Ihe m na-eche na-awụ ka ọ pụta ọzọ bịa meghe ọnụ nshi ya na redio Biafra onye ajọsoro kpọta England na-erube 15 years. Eshi Nigeria kpọta ya England amụghị ya na England ajọsoro kpọbata ya na England ya na-asụ All the family ka ọ na-akpụtọ, not the struggle. Ya ka o ji were very very careful ụmụnne ya kwuru okwu. Ụmụnne ya kwesịrị ịma na the struggle, they are just managing this thing. Struggle a adịghịzi n'akapa. So why can't they confront the woman? At least put the record straight. Anyị adịghị ekwu, o nwere ife ya bụ the woman kwuo, o nwere ka ya esije ekwu okwu sef, the woman sef will be careful. Anyị adịghị ekwu ka ha bịa direct to the woman. O nwere ka ya esije ekwu okwu, the woman na onwe ya mara nọrọ. The struggle adịghịzi n'akapa, onwe ife a na the family fa bụ ife a na-agba n'anwụ. Ọ ndị ka na-eji emotion eme ya attach as if na the struggle is at stake or something. Struggle adịghịzi n'akapa. So mana o nwere ka ụmụnne ya ga-esi ga-ekwu okwu. Ịghọtago na the woman na onwe o nwere ka esi atụgharị mmadụ okwu. So karịa ndị amụrụ na England. I am a life transformative coach. I'm a life transformative. You will life transformative coach. Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro could not have a rest in his home. Okay. Nnamdi Ezebiro anụghị n'ụlọ ya tọrọ ọjị. Ya na-amagharị ka oke nkịta. Daga ya ama n'ọnya. Ewu life transformative coach. A transform lihu Nnamdi Kanu. A transform lihu. Ife a onye a na-ekwu now. Ama na-ejigide gị. Maazị Nnamdi Kanu enwere problem. Master Prophet has been sounding this thing. Life transformative coach ka ọ gịnị. A transform na-ejigi. Diga na-amagharị. Oge ahụ ọ na-amagharị na some of you nwere ike na-afụta ya screen leader thinking that all is well. Ị ma na nwoke mmadụ nọ n'ọsọ. Ọ magharịgide ihe ama n'ọnya. Ọ gbakwala ọnya, the woman continue. Aka na-ama na-ejikwu ya. Ama na-ejigide ya. It has been alleged. No, go another one na her name. It has been alleged, according to Master Prophet here. Law transform the idea na amagare. Dia abu spring leader. He dealt with the husband. According to Master Prophet. Dia amagare gida ha keji dia. Mbone deal with the husband. Dia na amagare na manage. Omapana n'onya. The question he got you, why Kenya of all places? Why not another country in Europe? Because of their law and the wine. Woke mother about African country, Bongo Eba, Korea. Open up on any country in Europe, Bongo, you do about one and this one like Kenya. In Ghana, is there? Kaora, very Makia Popli, Kagari, Umuru Zifanaka. Umuru Zifanaka. If you rule like this, one day you throw everything open. It's not about this year. Now, not me. My wife, I tell you. Which kind of thing be that? Master Prophet, you give this man no rest. The man, the man, rap Europe, man, Africa. Ghana manage, the man have a the woman I know for long bro. For social media, can I drag here? Then no to give Kuzoku or Kuzion and the woman power to be talking. Or first the woman only. More Afro should I can just get in on your Afro now, or if I could. That is the truth. Let's listen to Master Prophet. There's a transform his supreme commander, a transform on do Dagayama Nonya. Gena Puta, now by a life transformative coach. For us, Okagena Ganaka, a hap liar. When I come down, some of you can go in the
Now, some of you, America, calm down. You don't expect Mazi Nnamdi Kanu family to start responding to that woman on social media. Mazi Nnamdi Kanu is just anybody. The world know. The world now know. I'm coming down. Oh no, what can I tell baby? There is anything. Now there is nothing to hide. This man, if you go welcome, now okay, we're peace. The man what a problem. The woman on social media, all of a sudden, they groomed Lolo Nekachimezi, near every information of no need, near support of no need. Upon all the whole social media platform. Or wherever Lolo Nekachimezi, Bonya Mazin, Lolo Nekachimezi, Nabamba, Bonya Mazin, and the Canogram. Come interview. What does that tell you? What does that tell you? Lord on Nekachimezi, Abagade in the secret, now area, One, if you know in this, if you know who say all fire my boy when you imagine can interview. The truth of the matter, no one on a course you can actually lay on somebody. If you are not careful, that course will return to you. That is the simple truth. So, like here now, lay course one-sided. I'm on them. That is in every honesty. Factor cannot course now. Or this law on Nekachimezi. Whereby a farmer, on your name empower. Far balance of the course. Okay, Lord of Nekachimezi on one. But the woman on the power. Bunye Mazin Nnamdi Kanu according to. Because I'm about the video ever had a child. So almost one in any power. Adendo. Tomorrow she will equally empower another person. It is well. Let's continue. Ndibo. Ejoku. Nna agba okwu so kiri. Ya wuru no mbo. That useless woman on our put fully. Upon years ago, Narotwaka, no one can no broken nama, no one can no broken nama, no Osinga, one can back on our Twaka. Hey! Chileka live for Monday, I know here, Nayana. Chileka live for some mother when you're going to child. Zunguwa. Tonguwa. Oh, one and email our go. Chileka. Now, mother would make jail one. Hey, one hour was your nega chopiana organization or human, Madame Cancer. Each of London the canon, 9POB. Each of London the canon at DOS. Then, a little on your Zigama point to go onion do the DOS. Oh, when you're mad in Nandi Kanu. Question able console creek. Oh, when you're mad in Nandi Kanu, get point. Ever go when you are point already. When you actually go, when you are go. The good news, well, I'm where that is the good news. You may not like it, but that is the truth. And what if I was an Zozidia? What is it for? So it's the Gihan. Before now, a manamazan and the canon and Bagari, a mother. The time when no age and Kenya, I was surprised. One of my problem, why now? Why now? Basically, Lord Nekachimezi, half of why Maria interview or the man. I was a balance at the prayer. I wouldn't have any work on Jebeside to make sure. Now, if I happen again, my email anywhere only side in Nekachimezi. Tomorrow, only recruit to go on. I got on a fight. Ofifa master prophet in a team. That's the name for the Chileke. Chai, if I know where this man are, if I know we are. Blame na Madame Ishipong. Onye diria, Madame Ponko. Madu diria, gent. Na about question able console kri. Ne blame na Madame Ishipong. Exactly. Onye dine Madame Ishipong. Onye dine.
Oh, ya gara. Here ya januko, why you me? Here ya januko, why you me? Wanya putazi. Oh, yeah. Madam Ish. This Winnie Mandela, this Delilah. Why who cancer? They are working the one. Biafran spiritual leader Laranya in 2015 and said, you are cancer to Nnamdi Kanu, Nnamdi Zobino, Supreme Commander of the Indigenous People. You are a cancer, and you are a cancer to IPOB. Ako city. Okay. Wani ne yige ojofo achanuku. Na ojofo kambo. Now, you should know they are being sponsored. So, who are those sponsoring Omuwanya? Tomorrow, Omuwanya ne kugo kuono amansifike. Tomorrow, Omuwanya kuosomoku. Some people will not take it serious. They will be careful. Because the women are just coming out. That is part 1. So part 2, part now. There is no marriage there, and they get will you agree? Will you agree? You will not agree. You will still have some doubt. After all, this is here on a video. Here on a video. Master Prophet etibego mkua. Na onya enwero rest na bia. Otibego mkua. Na agba aka nti. Master Prophet o mere one video o mere. He made it very clear. Na agba mazin na ndi kana aka nti. Woke mmadụ digide ya nwee nsogbu. The woman na-apụtakwa soon. I nwere nga ya bụ mmadụ merụ ife ụmụnne ya asị ya enough is enough. Na onye digide gị ihe a nwee nsogbu lapụzie ọbọ nwa anwụ ọbịa ya ka mma. O nwere nga ya bụ ife mere ụmụnne ya ekwechiri maazị Nnamdi Kanu ekwu nna ụmụnne ya asị enough is enough. Ọ bụ mgbe igbu onye a ka ị ga-enwe rest. Okay, si gba nkịtị mgbe okwugide ihe a ọ na-ekwu na social media nwoke mmadụ nọ n'ebe ọ nọ umekoropịa wande ọ bụ mgbe aka fa ga-ekwu okwu fedigide ihe a dị ma na-agbana ga rapụ Europe gbapụ n'ụlọ rapụ Europe gbala Kenya nọrọ for almost ọkwasị na almost 1 year. Do you know before now no almost 1 year o megide ihe a eruo ebe a gajide ya because onye na-achị ya n'ụlọ onye chụpụrụ ya n'ụlọ ya na ya nọ for almost 1 year. Onye ahụ amarakwa na ọ bụla ọ nọrọ anywhere na Europe na ama njide ya. Then onye ahụ esigide aka n'imi site ebe ọ nọ na African country sue ya imi eruo n'ebe ahụ ọ nọ ga buru ya tụọ ya life imprisonment. Ọgụnye na ya kapụtakwa na aka nakwa eti mgbe na social media igwe ụmụnne ya gba nkịtị ọ bụ mgbe ọnwụnwọ ka ha ga-ekwu okwu. Ọ bụ mgbe ọnwụnwọ ka ha ga-ekwu okwu. Ka ọ bụ ihe ya na-asị na ụmụ nwaanyị akele apụta na ha ga-apụta na ihe a part 1 ha pụta with part 100 bịa gwa gị na marriage ya dị ozi. Will you believe without hearing from the horse's mouth? You will still not believe. So there is no need ha nwee dị na-apụta. There is no need ha nwee pụta. That is just my own. Master Prophet etibego mkpu a kemgbe. Oya ka mgbo taa oya ka mgbo Chineke alefuone. Onye ọbụla wụ onye iro Nnamdi Eze bụ iro. Ọ kụrụ gidigbam. Dad, what do you actually do at work? Project management. Why? I'm doing a career thing for school. How much do project managers make? Mgbo Simon Ekpa grekwe ntị o wee enyi m nwoke. Oh ya ka ị na-eme mmiri ma ṅụrụ. Platform m nwere na. Hi. Ofu a Master Prophet kwuru atọ ọchị ya Simon Ekpa enyi m nwoke o kugide m mmiri ma ṅụrụ. Thank God that woman is not in my family. I would have send her back to her father's house. Ozugbo. Chai, Mazin Simon Ekpa Njoko.
enyi m nwoke o kunyere m mmiri ma ṅụọ nneke nwoke a and achara ugo bụ ndị ka na-ekwupụrụ Maazị Ekpa Njọkụ ndị ọzọ bụ ndị join 100 men and yet to apologize to him. The temple of the some of you should brace up. Some of you should brace up because we go talk very soon. If I agree, very soon we go talk. And when we begin to talk, you may not like it, but matter that we have this thing that is happening today now, all the people when can they please align? Because Apianda one time. Man, thank God. Now we don't want to fanaka. That is the truth. Don't talk to her. I didn't don't talk to her. Not talk to you any idiot. I'm not going to tell you a stumbling block. But what am I saying now? They can't do it seems people should not talk to him. The man carrying Biafra is in prison. Open up into Anna. And I say people should not talk to her. On your problem. Ordinary talk. We cannot talk. Man, he have a family, a better record. According to Mazen Nanekano, they were 28 men. Huh? What are we doing, you know? Not getting carried in Pinka. Genti, Ebo Kumakamaze Banjoko. Ọbụla onye iro Nnamdi Ezebiro ọkụrụ gidigbam mgbe Simon Ekpa grekwe na ntị o wee enyi m nwoke ọ ya ka na-eme mmiri ma ṅụrụ platform m nwere na ọ maka ihe Simon Ekpa ka m ji nwee ihe ma ọ dị gị mma ma ọ dị gị mma ka a gbasahụ m Simon Ekpa they are working the one of the Biafran people. As in the Simon Ekpa na mma. Simon Ekpa ka na-eme mmiri ma ṅụrụ. Mgbe anyị na-achụgharị Simon Ekpa, the week agbara Nnamdi Ezebiro onye ndu sendịtara akwụkwọ ahụrụ m ya. Agamaagwago onye jitere n'ime ahụrụ m ya then ewere ejijezi America. That week ka that efulefu jere na page Simon Ekpa a na-ekpere nne Simon Ekpa ekpere wara asa agbaga Supreme Commander gbaga Simon Ekpa akwụkwọ bịa na ọnwa ya ma akwụkwọ kedu ebe dị akwụkwọ dị na kedu ebe dị akwụkwọ dị Supreme Commander wara Simon Ekpa akwụkwọ nkodokọ ọ bụrụ na ọ nwere akwụkwọ wetara ha kodokọrọ ekodokọ kedu dị akwụkwọ ebe agbadebere today ha kodokọtara ya dị akwụkwọ nye gị ha kodokọtara dị akwụkwọ nye gị ga-ewere Supreme Commander gbara ya akwụkwọ mana Supreme Commander achọghị ikwu okwu Supreme Commander nọ n'ime agba Simon Ekpa akwụkwọ mana ọma nọ n'ime release memo banyere mkparị na-aga on la social media he believe into it Supreme Commander no sound okay it's no emotion Supreme Commander nọ n'ime gba Simon Ekpa akwụkwọ mana ya gbara ya DOS ndị akwụkwọ na exactly you are very correct I know about men now I know man under one day ozugbo or send na ya akwụkwọ lawyer send na akwụkwọ don't use my name anymore akwa no what at that time yeah na Simon Ekpa on a program if you na abu konukos just like this thing oge nke ha mere say na Maazị Ekpa Njọkụ suri Dr. Ngozi Orabaeze the same pattern aka o ji wee bịa what the hell ya gbanya DOS ndị akwụkwọ ọ dịrị ya impossible o setie ne mgbe Simon Ekpa hụziri na ọga ha Ojiofo wa ọga ha onye ewu madam ha mgbe Ojiofo na-erizi Simon Ekpa ụgbakọrọtele na-egbu Simon Ekpa mma mmiri Simon Ekpa aghọtazie na na enyi m a nọtụ no A ya bịa gwa ya B ya nụ B ya jegba Nnamdi Kanu C
that is a name we get a boss, and then we Simon Epasia, but on Kita Ramingoge, I chose him. One year for question, I say, why must you insult Ojofo? Or Nsubuya no Jofo? Or Nsubuya na Simon Epa? Why must you talk about Ojofo? And you know, actually Simon Epa. But the main Sabon I just not happier. Name ebre. Uwu o were na akwa ya bia to ya ni ma. And o ma aka ga vam. O ma aka ga do ya, o ma aka ga doriye vam. For the fact no were na man na ndeze biniro wo ya na ala disgrace ye. Na on the public media. Na wanye wonyo jo. Osi na man na de kano wonyo jo. Na man na de kano wonyo nshi. Na man na de kano wonyo aja. Na man na de kano wanye joronjo. No nyege hini. Warasi. With Bonfire, you can set up a proper website for your business in less than 5 minutes. And the good thing is, you don't need anybody. 1 week or a few days, 3 to 1 week before, man na de kana wo. Oporo me na phone si ma, elo tie me. Ese nwa m ko gbe ke na ebilite no. Na since morning na apom na ye okwu no ka no no. Nsi am onye. Ya si no that efulefu hu bira ne. No efulefu. Nwani cancer. No bra bi lete ha. Umanye okwu no ka no no. Na de kana mekweke. Na de mekeke. Na ya na ne edoji ni ihe. Nsi am magide emekede. Tina, no, if I for now, if I have on them, I know about here, you will be like, get in there, Messi. Why is on your one Jabaketas? Yeah, only no one name as in Nam the canon. Why have I touched Jabaketas? Neke Master Prophet, the boy in the walk. Why? Gamma Chang Henny, one a full no. Gine doshine ha gine asi mo mama gane na ma nga obra besere na ma akọ ke doshine ni ihe no ka ha biri n'udo ihe o shiri ne man na de kan wona ani indomie die botoro na n'elu bed kanu nta jina ọrụ nwanyị botoro na n'elu bed earring ya bell ya just buru bia gbatu na ya ụzọ ya eburu okwu na ụka kpọmọ ya n'ọnụ wara asi mo kanu nta apụga o wepụtachara ihe a ga-eshi si ya ọnụ ya eshie ya ihe ndị ahụ gbọtọrọ n'elu ya eshie ha naanị indomie dam họteelụ ya nọ 10 minutes away before kanụnta na ya ọnụ ọlaana kanụnta na ya ọnụ approximately 3 or 4 o'clock ọ pụọ na je na họteelụ je wụsara shiene nne die na nna die naanị indomie dam naanị indomie Chileke alefuone naanị indomie because fingernail ya ga-ekpe ya mechie ụgụnụ nga ahụ ọ sanye ahụ shiere ha ofe ka ha rie o mee grizi o mee amamihe ọnụ na-akpọ ya samovita ka ha rie ye were naanị indomie wee ga na ihe mkpa na ha nwaanyị elegide dede onye ọ na-akpọ m ma nna ndị ka na-akpọ m dede ọnụ indomie ka ya ga-enye n'onye eze mba na ya ga-enyeli die indomie onye ya ji bilite si ka ya jee shie nri si chileke alefuone ọ nwaanyị ewe onye brune ozu ọnụ ya je na-akọtọ mma supreme commander with that useless woman ha na-akpọ Nneka Chimezie chileke alefuone asị ekwuru nwaanyị na-arụ ala nna asị ekwuru mmadụ na-egwu mmiri a na-ahụ okpukpu azụ ya mmadụ na-egwu mmiri a na-ahụ okpukpu azụ na asị ekwula Master Prophet oruo n'ego fa agaba court. Point of correction, we are not praying for Mazi Simon Ekpa. Oruo n'ego fa agaba court kwafa na court na Germany maka ego oruzie n'okwu onye ọbụla asụọ o nwere nga mmadụ ga-emerụ ife igwe onye arapụzie onye a na ọ bụ mgbọ nwa
ka ị ga-arapụ ya a na-eme ya eme a na-eme ya eme Meshon, Master Prophet Meshon, ala na-efu, ala na-arụ, nwaanyị na-anyụli mmamịrị elu. Na-asị, ekule, ekule, tap shon, nwaanyị na-anyụli mmamịrị elu. Na-achọ ka ama nga ọ bịara ka o shie. Onye o ji si n'ọkanụ nta na ụmụnne ya si ka egbuo Nnamdị, na-asị ha ka egbuo Nnamdị. So ya bụzie ihe Chineke ekwere ihe mee Nnamdị. Na what are you even saying? A na-agwa gị na onye a bụ nwunye ya. Nwunye Maazị Nnamdị Kanu cannot just be anybody. Ịma ala ọbụla nwere onwe ka dị ndị a n'aka. This thing that is happening is enough. It is discouraging. Ga-agba ọsọ. It's enough. Ọ bụ na nwere onwe ka dị ha n'aka onye anyị na-egwu gị iji na-egwu. King boy. Ọ bụ na nwere onwe ka dị n'aka Maazị Nnamdị Kanu. Ọ ife a ị na-egwu gị iji na-egwu. Ọ bụrụ ife ị ga na-egwu na because that alone a week enyeghị mmụọ itinyekwu ọnụ na nwere onwe. You will thank God for this declaration n'oge na-adịghị anya. Achọm ụmụnne amaghị eshie. You have to understand na enwere plan ka ama Nnamdị shie maka ọ ma na ọwụ ya mụrụ ọpara. Ka ama shie. Na ọ bụ ya mụrụ ọpara. Because ihe setie ọpara ga-abịa bịa claim no ihe o ji wụrụ ọpara. Because ọ ma na ọwụ ya mụtara ọpara so ka ama shie. Eat this one thing to clear brain fog. Let me explain. This isn't your typical. Chileke. There is God, oh, that is God, oh, that is God. Oh. Ihe, Madam Cancer, ihe ị na-eme, marakwa na there is God, oh. There is God, oh. There is God. Chineke ala efuole, there is God, oh. Nde. Ijere je kpe. Plot, oh. To inspire Madam Nwanyị Ishipọnkụ. Nwanyị Ishipọnkụ atụtụrụ Nnamdị fee ya ka ọkụkọ tụtụrụ Nnamdị fee ya ka ọkpa fekasịcha ya were disgrace ya maka o mere maka na ome maka iyi allegedly na-asị ha na o nwere nwaanyị ọrara na o nwere nwaanyị ọtụm n'ime. Ịtụma nwaanyị ime n'ala Igbo, nwoke nwere nwaanyị tụma nwaanyị ọzọ ime n'ala Igbo, ọwa arụ ihe ọjọọ. Ọ bụ dị arụ. Nakwa ndị Igbo na-asị ebe nwa shi ya ụwa ya hiri ọwụwa kwuru ihe, ndị Igbo kwuru ihe, ndị okenye kwuru ihe, ndị ichie kwuru ihe, ebe nwa shi ya ụwa ya hiri. Biko ya bụrụ na e nwere nwa Supreme Commander amụrụ ebe dị jee kpọta ya kpọta n'ụlọ enediri ha. So biko ụmụada Ife nla anọ anụrụ m n'ọmụtago nwa buru ebu. Anụchatago m ya na soshal midia. Asị na asị ịghọtago. Asị na asị. ụmụ nwaanyị ihe nnu mere dị mma beto nnụ gbara ukwu ose kirikiri Chọrọ onye na-ekwuru ụnụ ya. ọnụ mana anụ na enwere onye dị ime Madam Ishipọnkụ. Unu chọrọ onye na-ekwuru ụnụ ya. The family achịghị ikwu okwu. Ndị nwa ndị na onwe gị echighị ikwu okwu afa. Nwunye gị chọ dị ka o kwuo ya mana ị chọrọ ka ndị ọzọ fight ba Madam Pọnkụ. Ekelekwe m ụnụ. Ịlachi ụmụ nwaanyị eji ekwu okwu. Mana anụ na o nwere onye dị ime ndị nọ na DOS, mana anụ na o nwere onye dị ime Ikenga, mana anụ na o nwere onye dị ime Biafran Child and odinaghị ga-ahụ n'ọya na ha na-arụ ọrụ. Betu ugbu ọ pụtala openly si na enweghị ihe Kanu Nta ga-eme, enweghị ihe Emmanuel ga-eme, enweghị ihe Nnenna ga-eme, na ya ga-apụta kwuo okwu, na ya ga-apụta disgrace ha, na ya ga-apụta kwuo na ihe ha na-eri na YPOB na-enye ha ga-apụta si na ha wụ ndị nshi, na ha wụ ndị aja, na ha wụ ndị ụchụ, na ha wuke onye na-agba nkịtị because Nnamdị si ha gba nkịtị. Ha gbama nkịtị but ha ekpemekpe ekpere ka Nnamdị Kanu
Nnamdi Ezebiro onye ndu Supreme Commander hekmekwe ekpere ka ọ pụtakwa na ndụ na ahụ isi ike because the same efulefu nwaanyị si na ndị otu DOS dị 95%, na ndị otu kwụrụ na Kanu nta na nne ya anya which is Nnamdi Kanu na ha nọwụ naanị 5%. 95% ịhụ na-alụ ọgụ na 95% and manakwa na 90 ihe a na-ekwu ihe naanị ndị nọ na social media. The resolve of the Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra anọghị na social media. Also from Biafran land. And when thousands and thousands of men and women, infant and suckling, that are with the Supreme Commander Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro. As a one cancer, put also na Radio Biafra. Biasuo beke iberi ibegi. Biasuo konye aburo guanishi. Umaka ga doge toto. Dog vam but also kachineke ogoko useless efulefu ana apampagi yarika enwe hichi transformational life coach Nnamdi Kanu na fari kokoba transformatory or no transformatory or transformational ntu esi akozi ya na ode mmanante ntu esi akoya na ode mmanante ode mmanante Nnamdi Kanu na-efegharị ka oke ọba ntu esi akoya ode mmanante. But if I now confront what the woman, because the more ije irapụrụ ya ọ na ntu osi adị na-abụ na onye kwuru okwu na ahụ ka aja ejidezi rapụzie onye na-eme ife ndị mmadụ ji ekwu okwu chefuzie na ọ bụ maka na agbara nkịtị ka ndị mmadụ ji ekwu okwu. Ife a na-ekwu na Nnamdi Kanu na-efegharị ọsandụrụ ọfụma mana ikwu okwu na ọ ngị nwa ekwuzi okwu onye a ga-asị na ị na-akparị ihe maazị Nnamdi Kanu, mana ndị kwesịrị ikwu okwu ekwuru okwu. It's well. Life gịnị Nnamdi na-efegharị ka ọkụkọ na-efegharị ka oke ọgba na-amagharị ka mgbere daga aka akpara ya. Ikochili ihe transformili ihe useless ndị efulefu inyo lọlọ ndị akpakaratingom lọlọ ihe ndị hụrụ nga mmadụ abụọ na ịhụrụ nga onwede ya na onye na-asị ha bịa defend ya because oge maazị Nnamdi Kanu nọ here they don't do broadcast, mana o nwere ka ị ga-esi tinye okwu people amara ebe ị na-aga. That is just all I am saying. O nwere ka ị ga-esi tinye okwu people amara ebe ị na-aga, maka ntu esi efegharị okwu a na ọ dị okay. The truth of the matter bụ ọ dị okay. A na-ele anya the only thing about maazị Nnamdi Kanu 210 no kwere ife federal gọọmenti kwuru ọra federal gọọmenti rapụrụ maka election na-abịa. Ihe a na-ekwu ihe a na-abụrụ in the next 2-3 months like nke maazị Ekpanjọkwa anyị na-ene anya n'oge na-adịghị anya na appeal ga-ebupụta ya. Ihe a na-ekwu ihe a na-abụ onye pronounce bụrụ life imprisonment. Nna ife a a very long time, so after a continue a na-akpọta ya ntu a ga-akpụtadebe ya well ha ga-akpụtabakwa dị afọ ike agwụ ha, mana ọ dị mma ọ dịrọ mma. Maazị Nnamdi Kanu tried to keep his private life secret, but that evil woman and his siblings made things worse. I'm telling you, they really made things worse. Onye a na-abụ onye na-ekwu ya, this man etibego mkpu ya kemgbe na onye a nọ dị ofu ebe na the problem bụ na o nwere rest of mind, and ndị DOS ewere ya na-ekwu okwu onye ga-achịkọnwu family ya. So when you hear some things like this, check in your own mother guy in trouble. Mother one ya but I was saying ya life transformative gain coach. You could not transform your husband. You did it so mean to the man also no. Because of Europe or Europe and Africa Gabri.
And all about Africa again be a result to this thing you see happening today. That is the truth. All about Africa again be a result to all these things. Ngawo akpakaratingom lolo akpakaratingom efulefu lolo efulefu lolo ntị ike akpakarati ịkpọdị ha lolo wo i disgrace dere lolo ndewo efulefu ka ha wụ ndewo efulefu mmadụ abụọ na ịhụrụ wee efulefu akpakaratingom lolo ihe ewu ndị pray together ihe ewu madam dine hane oya dine Chikedozie m oya na-eyige Chikedozie m aja n'ukwu oya na-eyige Ojuofu aja n'ukwu oya na-eyige Ikenga aja n'ukwu oya na-eyige Biafran China aja n'ukwu oya kpọpụtara lọl akpakaratingom lọlọ efulefu nwaanyị isi pọnkụ ka ọ bịa nwaanyị akpụ obi ka ọ bịa kutuo Nnamdi Supreme Commander ka ọ kutuo. Ife a abụrụkwa gossip, Master Prophet, ihe ọ na-emekwa abụọ gossip. This is not gossip. This one he is doing now is not gossip. Ife ọ na-ekwu ọ bụrụ eziokwu na ikwuru ya ma ọ bụ na ịlaikere ntụ ose okwu ya does not mean no gossip. Onye na sponsor Nneka Chimezie ọ nwunye Maazị Nnamdi Kanu. Abụ m independent broadcaster. Kee ka o si asọpọtụ ya ọ na sponsor ya na Famero interview. I did not see any way ọbụla o disagree na that interview or advise the woman. So in fact, Lolo Nneka Chimezie feel so relaxed to the point bụ na ife fọrọ nna ya bụ ka ọ nọrọ n'iru ya si na Maazị Nnamdi Kanu bụ the husband, the foolish. That is the truth. On Nneka nọ n'iru ya say that your husband is foolish because she was so comfortable. That is, o nwere ụdị fear na-enebu anya o kwesịrị inwe mana anyị fụrụ ngụba anyị fụrụ hugging. So they are all in this together. O nwere fear ga-adịghị n'ime ma ị na-ekwu maka di mmadụ. So ịnọdụ na-ediscuss maka di mmadụ, o nwere ụdị fear, o nwere ka ị ga-esi na-ekwutu okwu mana anyị afọrọ ụdị ife a. Ihe anyị fọrọ bụ Lolo Ride On. God brought you at this time. Chai ike gwụrụ. Anyị gba nkịtị. Lolo, thank God. God brought you. But ị ga-akụtuli Nnamdi Kanu. Ị ga-akụtu Nnamdi Kanu maka ụmụ Igbo kwụrụ na gidigbam. Akwụrụ na gidigbam. Ndị Igbo ekele m ọnụ Chieji Ule. I don't want to drag this thing. Onye hụrụ ihe ọjọọ kpọ ihe ọjọọ ahụ. Nna agbawuru ukwu ose okirikiri. All ya dine ha. All ya no behind all this coup mere na 2015. All ya bidoro the coup. Also no n'ime the coup. Achụshia coup plotters ibe ya hapụ ya. All ya butokwe this coup now. All ya nọkwa n'ime na-epushkwe the coup na-eje. Time has come for all of us to be honest. Nnamdi Kanu ka ya gbasara ya, onwe ihe m ga-agwa ya, onwekwana ihe m ga-ekwu ya. Ihe gbasara ụka dị na nwaanyị na-amụ ihe ọnụ, but ihe mma bụ ele otu ị ga-eji were ụmụnne Nnamdi Kanu na-achọ iti ha na nsogbu so that enwe ihe mere nwanne ha ka ha nnọkọ na nsogbu. Because isi na nne ewe onye ụchụ, na nne ewe onye ọjọọ, nne ewe onye nshi,
nne ya onye ọjọọ, nne ya adị mma, nna ya adị mma. Ele onye dị mma n'ezinụlọ Nnamdi Kanu? Ele onye ọma? Ji m onye ọma, jigodu m onye nwe onye ọma n'ụlọ Nnamdi Kanu. Ele onye gị na ya dị na mma? Oziga mụta wụ ha ọpara omini ka the whole family ladigi ka amashie. Ọsị ọ bụrụ na ọ mụta oke ọ bụrụ na ọ bụ ya mụrụ ọkpara oke. Chileke ala efuone, Chileke ala efuone. Ala Igbo na-agba aghara aghara. Ala Igbo adịghị agba aghara. Ala Igbo na-agba Ala Igbo adịghị agba aghara ya hapụ side ya. Law YPOB and the nwunye Maazị Nnamdi Kanu ebe a na-agba aghara. Ka anyị ghara isi na Maazị Nnamdi Kanu family na-agba aghara. Ife na-agba aghara bụ IPOB organization. Ala Igbo na-agba aghara. John Madam Cancer, Madam Winnie Mandela, Madam Delilah, John Yasia, ele onye oge ma appoint as DOS leader very soon. Ebe ọ na-achụpụla ha Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, onye ndu. Si ya na appoint onye ọzọ. Ele onye ọzọ ga na-lead DOS. Because the truth of the matter bụ na the memo Master Prophet ji wee mee program last time, that memo anụrụ m na ha sị na mgbe ha ga-ekwu okwu bụ 30th May nọ mgbe aka ha ga-eme announce declare ya na Maazị Nnamdi Kanu abụghịzi their leader. Ike gwụrụ ka anyị lelele ha anya. The truth of the matter bụ na nwere onwe adị ozi ha n'aka. Just enjoy what you see happening now. Nwere onwe adị ozi ha n'aka. DOS because ọ bụ na nwere onwe dị ha n'aka, ọ bụghị ihe ọ na-akọkwa ebe a ka mmadụ ọnụ dị na-akọ. Oh, leave the wife out of it. Focus on Biafra. I cannot take it. So the only thing I want you to ka anyị na-eteke ya bụ na anyị kwuru ya ekwu kemgbe. That time is coming when you will thank God for this redeclaration. Ọ bụ na nwere onwe ka dị ha n'aka, ewuresi anyị overlook onwe anyị a. Ada aka ya akọ n'ahụ, ada aka ya akọ. Ilemi overlook la gịnị mere? Ka ọ bụ nwaanyị a na-amegide bịa for Dr. Ngozi Orabeeze na esi anyị overlook it o nwunye spirit leader. Ị na-ese ife. A ga-agwụ ya ọtọ ọrụ. O nwere ife ndị Yoruba na-agba ọtọ ọrụ. A ga-agwụ ya ọtọ ọrụ. O megide ya ọtọ ọrụ ọ na-asị na Dr. Ngozi Orabeeze ebe a nwere onwe anyị adị n'aka ọ na-ama isi aka. Mgbe aka anyị ji ama that she is now coming for our freedom. And anyị ga-adọpụta ya na social media. Gwe ya ka ọ dị o. That is the honest truth. So ọ ka mma ntụ o si eme ya that side. O bugara ha na side ya na ya gba ya ka ọgwa. Ya na ya na-arụ ọrụ. Because the time mgbe o bugarịrị side Maazị Ekpanjọkụ. Maazị Ekpanjọkụ sisirapụ ya. Mana na anyị afụghị okwu egwu ya. Ọtọ ọnụ ha side Dr. Ngozi Orabeeze na anyị atọ ọnụ. Ọwụ madam ha achụọla na ha Nnamdi Kanu. So ele onye ewu ga-anọchizu anya Nnamdi Kanu. Na-agbawulu ukwu ose okirikiri. Na-agbawulu ukwu. Anyị na-achọrị Simon Ekpa. Anyị na-achọrị Nelly Ofegbu. Anyị na-achọrị ụmụnwaanyị highway. Ma nwere onye na-ehi ha aja n'ukwu. Si ha kume, 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 si ha kume. Chileke. Alefuone. 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 Chileke. Ali Igbo efuone. Ali Igbo efuone. Alefuone. 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 Chileke. Chileke. Alefuone. Alefuone. Abu onye luae. Onye kambono. Onye Master Prophet. Onye Nnamdi Kanu. Abu onye Master Prophet. Nechere mechichoma. Oh, ọgwefere ya. Nwunye Master Prophet bụ nwanne Maazị Nnamdi Kanu si na Master Prophet na-echere ya echiche ọma, mana nwunye Maazị Nnamdi Kanu si nwaanyị isi pọnkụ ya kparịba di ya
na na Chukwu kpọpụtara ya na njem a ala efuole. Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye amụma ya ụwa na-echere. Onye amụma ya ụwa ala efuole. Onye amụma ya ụwa ike agwụna. I'm gonna comment. Join us on the studio 2 minutes. 2 minutes. Nobody will comment. 2 minutes. I must run because I will be right back. No, get the guy. 2 minutes. 2 minutes. Please, when you come in, you stick to the time. 2 minutes. I must run. Onye amụma Yahuwah. Yahuwah. Nobody will comment. You comment. If you have no comment, remove. Ben Chuk should not grab the mic. Thank you, Mazi Kalem. Sometimes, some of all these things make people to laugh, You see, all these things coming out now, we know everything all along. We know all these things for quite a long time, but we give some things time to take its own course. You see, more revelations is coming out. More. Although Master Prophet has been used to reveal some of them, but the things that is behind that family is horrible. The problem is from Mazin Nnamdi Kanu family with all his siblings. None of them, both his wife, none of them he can trust. All of them is being polluted completely. Both more than 1 year before Mazin Nnamdi Kanu had that issue, Mazin Nnamdi Kanu has been running around. That's everywhere. He's not steady. There is no marriage there. Forget about that. You see this woman just jumping up. There is no marriage. But Mazin Nnamdi Kanu tried to keep his privacy, many of his privacy secret, because of his position, his condition, and what he is championing. You see the problem? So he tried to hide many things behind the doors, because really, if the time he was in UK, they are really trying to look for a kind of single thing to get him hold of. So they couldn't get him. So he is trying to run out from many things, cut many things out. But when you are surrounded with evil, there's nothing you can do. Mana eventually, like, ịma na ọ nwere oge anyị fụrụ the woman as na ọ gara na parliament ndị Britain ka ọ gịnị maka Maazị Nnamdi Kanu. Then ọ bụrụ na maka Maazị Nnamdi Kanu ka o ji wee gaa, like, why the sudden change? But believe me, I'm optimistic that woman is working with the British MI6. To be honest, that is not what the hinge on the. You see that suitcase, Master Prophet said that Mazin Nnamdi Kanu did against Ekpa. It was lies. It was Ejiofor instigated that case against Mazi Simon. But Simon composed himself, knows everything. That was within the time Simon even helped him to rebuild his platform. So what he's trying to do this is like a confession, because they all of them is just bounced on PM that time. But PM tried to compose himself, knows what he's championing for. Know that so much plot is there.
Ejiofor plot many things. That man called Ejiofor, he plotted many things, but he didn't succeed. You see the problem? Then he turned it to be, he wanted to sue Simon, but Simon composed himself. All these things, more revelation is coming. More and more is coming. God, people know nothing. It will, international go. But it's good as they are just coming out from their shell one by one, saying all these things is not new. We know them, but anyone be bother, then we take it and use it to balance. And they know that one analysis it has gone out from Mazi Nnamdi Kanu. It's now in USB, and Mazi Nnamdi Kanu know that he's coming out. His everything depends on USB. The strength of USB will supersede everything, every movement for him to come out. He knows quite all right. This is why all these people is jumping up and down, knowing that he has already pushed them by the corner, because they are not doing the right thing. So this is what I wanted to achieve. Thank you so much for your work. Keep on doing what you are doing. Thank you, Ben Chooks. Dalo Obi-Wan, greetings from here. Makamere, grab the mic. Yeah, good evening, Mazi Kelena. I think that on the side of the Umada, I don't think that they intentionally decided to exclude Munye Mazi Nnamdi Kanu on whatever they did. On my own opinion, I think because now that was pushing for the attack or Madam Imez. So the attention was focused on the woman, even though that we all know that what escalated all of this thing was Onyeje Kwasi, because everybody, me personally, was disappointed with Munye Nnamdi Kanu or ex-wife of Nnamdi Kanu, whichever way you might address her. And another thing is that all of this thing that is happening now is actually a sign that shows that every member of the family is a suspect on what happened in Nnamdi Kanu, because there was never a peace in that family, from the wife to the brothers and stuff. As you can see, the story that is coming out, I'm not saying that families had a problem. Many families in our land were a problem just because Nandia decided to work at their own due to one whatever that is in their mind. Either no, like I said, enmity had to go there. And if care is not taken, Nnamdi Kanu, based on the recent activities that have happened in the compound, the father dying and the attacks and all those kind of a thing, would have loved now. Why don't you just take a deal? By now, I can't go into political whatever, because he go the where sort whosoever that is involved. So with the problem in the family, I think now federal government of Nigeria, you have finally a loophole to actually penetrate into that. So, but here on here we say so many people now, especially the DOS and stuff. Natural is Nnamdi Kanu, I was a leader, whatever. I think what they are doing is that they are preparing themselves as an organization, knowing that now what they have achieved or what they have been doing can never resonate with Nnamdi Kanu Mobuna Opta. So what is the best thing to do for ourselves is to establish our own that will be backed by the politicians. I don't know if you get what I'm saying. Because Obuno Ngiwa Nyalo servant ge ego nya je bombo. Obunu just anata he expect na no na ga on eme ofmo.
So ewu no ọkụkọ odolo ewu no ọkụkọ anya that na Nnamdi Kanu pụta. First of all, o ye check ni ihe DOS lọpụtago since. And the way he military ka Nnamdi Kanu yeli follow footstep Simon Ekpa, which is where we are today. I don't think that somebody like Nnamdi Kanu that have been preaching about this struggle will come out and realize that we have redeclared in Finland and the ID card is going on and recognition is going on. Oh, your DOS doesn't have those things. So the fear of the man, because case Nnamdi Kanu Abago International based on Mike Arnold, it involved and whatever. So everybody now a shovel where it will be comfortable for them. I think in a sebo, one actually put office. One actually wepia. Only on a channel so far now only on because now corruption I bag everybody me. Ndị agụ na agụ kalina this struggle. Ndị chọka na akpọ ha DOS executive. Chọrọ ịnọdụsi ebe a nọdụsi ike. So far na ego na flow in. So I think that is it. But at some point I didn't want to actually venture inside family people's problem. But no how we in a discuss. But all of us have to understand that in every family will have a problem. And whether Nnamdi Kanu's family or Naboko, it has got nothing to do with this our struggle. Which you have seen that we have already moved on. So as Lenina Anako, probably able to tell you, because in our attack it wasn't Nnamdi Kanu is to keep or afan Nnamdi Kanu while all Kanonime. So all of them has to bring up anything possible so that people will hate Nnamdi Kanu. You can imagine you put Nnamdi Kanu all sort of certain things. He will hate Nnamdi Kanu. But the mistake they made is that the situation of Nigeria now is not with the situation of Nigeria now with the message in Nnamdi Kanu already passed to us. Is not letting those gossip. The situation of the situation of this struggle. Yes, we can hear you. Go ahead. Yeah, the situation of Nigeria and other allow those gossip to actually overshadow whatever they said about him, to overshadow people hating Nnamdi Kanu, because people have already selected what they want from Nnamdi Kanu, which is the message or passing. So whatever they are doing now, they are just doing it in vain. May God bless you. Then remember that our Heroes Day is coming. This is our Holy Week. We hang like Mr. Kai yesterday. And I will love you guys. Cool Melai, all the media people. I don't know how you guys can talk to yourself. Cool Melai, all of you should combine to do a combined program a night before Hero, because the Heroes Day might be occupied with the government activities and whatever, maybe on what time, but the night of before Heroes Day, which is tomorrow night, I would love you guys to have a combined program where we talk only with. I am a gossip Uchechi. I am a gossip what we will talk in that program, and it must be like an open mic. People will come in and speak, and it must be a kind of talking about the war, the educational aspect of this Heroes Day, and what are we expecting in 100 years to come or 200 years to come, how we want our nation to be, the imago, the building up, and what happened to us, because we have to actually be involved, because Heroes Day are no one part of recognition as well, and referendum, depending on how far you push it.
onwe half onwere otu unu ga-esi wee dị so passionate. Onye ọbụla actually the emotional need the emotional na heroes there. So that people need to see how serious you are. Israel parliament are watching what is going on. US are watching what is going on. So when they see that, even Nigerian government, when they see that you guys are really, really invested in this thing, that's all I'm asking you guys. Are they possible? Oh yeah, thank you. May God bless the United States of Biafra. Thanks. Thank you. Obi-Wan. Ako Yvonne Sube. Amakamele, grab the mic. Mazan Mapta. Loud and clear. Go ahead. Biafrans. Anya Sioma from Ebano. Mazi Kelena. Kobosta Maloganama. Yes, sir. I know Holy Month. Anọ m n'ezigbo ime mmụọ nzuzo achọrọ m iji ike pụta na-etinye okwu ọnụ maka all this mediocre nọ na social media now. Ezi nwanne m Kelenna, ife nji wee sị ka mbata bụ na inenebe ife na-eme na social media nke ikpete maazụ a na-ajụ onwe m kedu ka isi lute ebe anyị nọ tata. Ọkwa ifụlụ ụwa anyị nọ n'ime ya eheti m distraction well eheti m okwu asị well. Master prophet ọ tọrọ Uchechi okwu Kalụ atọ, ọ tọrọ Uchechi nwunye Maazị Nnamdi Kalụ atọ. Master prophet bụ ọgọ n'ụlọ n'ezinụlọ Israel okwu Kalụ. Master prophet na-anụ nwaada Afara Ukwu Ibeku, a princess. Isi ọgọ for that matter. Ka ọ na-anụdebe n'ụlọ. My brother, since ihe niile a na-eme na social media, a sị na okenye ada nọ n'ụlọ, ewu eje n'ọgbụlije mụọ nwa. Master prophet emepebenubu ọnụ ya for one day, for 1 minute, mepee ọnụ ya kpọọ Uchechi Kalụ kwụsị ife na-eme. Maka okwu ekwuru n'azụ mmadụ bụkwa na onye ahụ kala gị. Master prophet emepebe ọnụ kpọọ Uchechi Kalụ nọ ngị ka m na-agwa kwụsị alụ na-eme. Ihe ọ na-akọla anyị bụ Madam Willie Mandela, Madam Cancer. Ọ bụrụ Uchechi ka ị na-agwa. O nwere okwu Master prophet kwuru mgbe ọ na-eme ụmụada adreesị. Ọ sị na Kalụ si ya akpọkwa na mentions n'afọ this woman Uchechi Kalụ. Master prophet kwuru okwu a na Kalụ si ya akpọzi n'afọ Uchechi Kalụ, of which na ọ da akpụbi atọ. Mgbe Uchechi Kalụ na Madam Punk nwaanyị imi BBL na-eme Uchechi Kalụ interview, o nwere okwu Uchechi Kalụ kwuru. Uchechi Kalụ si na Kalụ na-speak with people ji Maazị Nnamdi Kalụ na Kenya. Uchechi Kalụ si nwaanyị imi BBL na Kalụ na-speak with people ji Maazị Nnamdi Kalụ na Kenya. As of this thing, aside there, network moment somehow. Okay, I mean na Kalụ se la Maazị Nnamdi Kalụ na-ekwu mgbe ọ nọ Kenya. Onye nnụlị ya n'ọnụ ya bụ Uchechi Kalụ, anụrụ ya n'ọnụ Kalụ. Mgbe Madam Punk interview, Uchechi Kalụ si na Kalụ is communicating with people ji Maazị Nnamdi Kalụ na Kenya. Okay. Ndị ji eji. Okay. Na-egekwa ntị. Okay. Yes. That means Kalụ
na Uchechi Kalu na communicate peacefully well steady ife niile a na-eme. Ifeanyi Ejiofor si na o ji CCTV kamera ihe mee na Kenya. Ị na-achọ ịgwa m na Kanụnta Kalu na-speak with ndị ji Maazị Nnamdi Kalu na Kenya mana Uchechi Kalu ede speak with them. Okay, ọ bụrụ na Uchechi Kalu ede speak with them, ebe Kanụnta Kalu gwara ya na ọ na-speak with ndị ji Maazị Nnamdi Kalu na Kenya. Mgbe all this thing na-eme na social media, ajụrụ Kanụnta Kalu, ọ sị na Maazị Nnamdi Kalu nọ n'ugwu ekpe ekpele. Ọ hide that information. Uchechi Kalu na onwe ya ekwuro any statement. Ọgba nkịtị. M branch niile investigation anyị M branch onwere onye kwuru okwu. IPOB Kenya onwere onye kwuru okwu. DOS niile with all the information ha nwere onwere onye kwuru okwu until ebunete Maazị Nnamdi Kalu to Nigeria. Ụmụnne m ụmụ Biafra, eziokwu daa osimiri emesi oge esenyite enu. Madam Ponko, ịma na ihe a na-akpọ spy a na-plant ya plant. Madam Ponko ejebego n'ebe ọ na-akọ ugbo n'Enugu steeti, enweghị ka esi akpịa aka ọjọọ. Ọ na-apịa elu Mba, gọvanọ Enugu steeti, ka amalife ga-eme. Ọ bụrụ na unu ga-elote before ejide Maazị Nnamdi Kalu Ekpa Simon Njoku, o nwere ego gọvanọ Mba kwụnyelụ n'akpa brigi. O nwere ego gọvanọ Mba kwụnyelụ n'akpa akaụntụ iji enwere onwe anyị na-eje melụ Ekpa Simon Njoku implicate. Eji appoint ya to oge nkere. Ọ bụrụ na unu ga-elote Chinasa Nworu mgbe a sị na ọ jekwa nne ya, a sịkwa na ọ dị same gọvanọ Enugu steeti nyere ya convoy o ji wee jekwa nne ya. Ya bụla ndị mmadụ ma mụyarị mana all these things. All these things ọkwefuru izu niile a gbalụ. Eya ugiri agwa gị. Ịgba afa a na-akpọrọ gị okwu afa, na-akpọrọ gị onye ụbọchị akwụrụ onye ụgwọ. Afa ga na-akpọrọ gị ndị niile lili ya bụ ego. O nwere okwu m na-adị na-ekwu mgbe ụfọdụ. Ọkwefuru na sị na onwere obodo jee na Baịbụl gụọ akwụkwọ nsọ. Onwere ndị niile jere ọgụ na-akpọkwuru Chukwu ha ka amalụ ka esi eje ọgụ a. Chukwu agwa ha ihe a ga-eme. Asị gị gbaa okirikiri for word of Jericho na ọ ga-ada. Ị ga-consult your gods. O nwere okwu na ajụgo m esa. Kedu onye dị in charge of na abịa na religion Biafra? Enwere ọdịnala nwe omenala. Enwere Christian. Enwere ndị si na ha bụ ndị ụka Israel. Enwere ndị si na ha bụ ndị ụka Israel. Abịa na all this religion anyị nwere na ije nwere onwe, kedu ndị dị in charge of ọdịnala na omenala? Maka na onwe ihe anyị na-enefele anya n'ihe a. Anyị enwetagokwa Biafra. Anyị enwetago Biafra. Ihe anyị na-achọ ka anyị ga-esi protect ya, ka anyị ga-esi nụọ ọgụ a ka ọ dịla anyị mfe. Enwego 40 state governors. 40 elder statesmen na-ekwesịghị ya ogili naanị were afa United States of Biafra. Jụọ n'afa kedu ka ị ga-esi mee ha ka ọ dịla anyị mfe. Ị ga-afụ na all this betrayal ga-ebenata. Ọ ga-ebenata 90%. Maka na afa ga na-agwa anyị solution. Job 8 verse 8 si gị go and ask your ancestors. Ngị jee jụọ ndị nna nna gị ese. Kedu ka ị ga-esi jụọ ndị nna nna gị ese? Ọ ije n'afa ndị ụka na-akpị ya prọfesi, enyebe ha prọfesi. Ije n'afa afa ga na-akpọrọ gị okwu afa. Ihe anyị na-ebutọsi aka
ọ na-enye anyị na-eji osu na-egbu nwaanyị oge. Ka m gwa gị n'Igbo land niile, in the whole Biafra land, ọkwa ife isepụ ọma mbala alụ eme anyị bụ ndị Igbo. In the whole Biafra land, isepụ ọma mbala alụ eme anyị bụ Igbo. Maka na enwe ihe obodo ji dị ebube. Ka m gwakwa gị, agbaro one single bullet n'obodo m mgbe a na-anụ Biafra war. One single bullet agbatara. Maka na ihe obodo m ji dị ebube ka anyị ji chekwaba obodo m. Ife anyị na-egbu onwe anyị oge bụ anyị nwa Jos na-egbu anyị onwe anyị oge. Na Soludo na-eme ndị dibịa arrest na-asị achụ n'aja ya gbadata ọma mbalanụ na people ka a na-eje mmiri everyday. Kịta na-eje mmiri everyday ụtụtụ efifie. Ọbọkwa nọ na asịsị achụ n'aja nọ na some of those things na-ebu pollution. Gịnị na-ebu pollution? Ka njugori alaikwa m ihe eju na ọ na-ebu pollution. Gịnị na-ebu pollution? Like now. Gwa m ofu ihe na-ebu pollution. Eweta Fanta now. Ụfọdụ na-ekwupi ekwupe gbawa ya n'ime mmiri. And ị ma na mmiri na-ehu ehu. Mana anyị makwara na before ọ na-agafe the other side ndị mmadụ echuti ya na o nwere ike ohuchana. Mana o nwere some Fanta ndị a ga-ana ekwupe a na-atụnye afụgo m aja ebutere isi efi egbupụ dị ndụ. That is fresh efi egbupụ ya bụrụ isi efi a dọwanye n'ime mmiri. Ịmana ndị ọghọdụ n'ime mmiri a na ọ ga-ere o rekwa the mmiri gbada the other side mmadụ ga-eshuti ya. The thing bụ na o nwere na mmiri ebe a na-achụ aja everywhere, which it is not good. Mmiri ọbụla kwesịrị mmiri dị na achọ ịchụ aja arụpụta ebe aja na-achụ aja. Amazighị m to the point bụ na na-eburu isi efi buru isi ụfọdụ yesi ntụ a na-weta ọkụkọ dọpụ ya isi tụwa ya n'ime mmiri. So amara m ụdị ife a ntụ ọ dị na mmiri a na-aṅụ anyị. N'anya ka m gwa gị kelee na ka m kọwalụ gị. Maka na ife onye na-amara obi ọgbọ aja ifula a na-achụ achụ abụrụkwanụ na a na-anọgide mmadụ ejewe ije chụọ aja. Ọ bụrụ na mmadụ na-anọgide o jee mewe ya na nkịtị na-abụ ma ọ ka o jee pollute water ọ dịsa ihe pollution na pollution bụ asụsụ oyibo. Ma Fanta ịgbanye na mmiri o ma etunyela ebuna na mmiri o ma all these things onwero pollution dị there. No, ụmụazụ nọ na mmiri na-agba azị. Ụmụazụ nọ na mmiri bụ ihe na-agba azị. Sọsọ mgbe ị ga-abịa siba na ị na-eme that water contaminated marụkwa amalụ na a na-anwụrụ mmiri anwụ. Ọ bụrụ Soludo ịmara sọmụ mmiri a na-aṅụ ya aṅụ. O nwere ndị ga-enwe mmiri daizi ndị ga-agbapụ borehole ọbụla mmiri ebe a na-eje asụ akwa na mmiri a ka a na-eje echuru. Eduru m wee shu mmiri mgbe m pere mpe mmiri a na-echute na mmiri ka anyị na-aṅụ ndị mụ na ya agachiwo mmiri. So mana ịrụzie na dosu mmiri a na-ebutesi ụmụ ife atụ ya anyị mana borehole of yesterday mana mmiri ya mainly ka anyị na-aṅụ. So go ahead. My brother, n'akwụkwọ nsọ mgbe nwa nke mmadụ chụpụrụ ajọ mmụọ kpụne ya n'ime ezi, ebe ọ direct dị ezi bụ na mmiri ka ọ direct dị wuo ezi niile wụna na mmiri jee n'ebe ahụ lee ụmụazị gbaba azị. My brother, ife na-eme anyị abụrụ contaminated water or anything. I'm telling you the honest truth. Ọ bụrụ ya bụ ife na ọ bụrụ ya bụ nsogbu anyị. Mana ihe a abụrụgodo ihe mbe ịkọ for today. Ịghọtago? My brother, for our solution n'ije nwere onwe a, ọ dị as easy as ABC. I need focus in all departments. Onye afọ m ihe ndị education bịa mee ụbọchị a. Ọ magburu onwe ya. Enwecha different departments. Onye ọbụla need sit up in different departments. Ọ bụrụ na ị mara ife ị na-eme jụọ ese,
ọ bụrụ na ị marọ ka ị ga-esi jụọ ese inyela efe isi na ike ọlụ a na ime emenwurọkwana ya ịpụta ka anyị dị effective dị focus with ihe ọbụla anyị na-eme na sọsọ ihe ga-enyere anyị aka bụ result in all angle anyị nọ. Ma this period anyị nọ kịta bụ period anyị kwesịrị na-ekpu ụlọ strategy ka anyị ga-esi kwụsị Nigerian election 2027 na Biafra land. Very indoor strategy with unity. Just like ya from program ime maka ndị protest na call for protest na Finland. Ese na somebody inform oge na Maazị Nnamdi Kanu dị aware. No, Maazị Ekpa. Na Maazị Ekpa dị aware. Ofu ajụjụ nchọ ka ike ajụgodo onye ahụ bụ why informing me na Maazị Ekpa dị aware? Okay, ebe ị bịa inform mụ bụ Kelenna na Maazị Ekpa dị aware of the protest. Did you that is informing me now, did you inform United States of Biafra led by Dr. Ngozi Orabeze ka fama na onwe fa announce kwana ya ka ebe niile Igbo wee jebe nya bụ protest dan ị na-eme ife neutral isi m na ibu ndị Biafra nọ Finland na ịdị neutral. What kind of neutral ka ị dị? Simon Ekpa nọ Finland, anyị nwa nọ Malaysia, ndị nọ South Africa, Ghana, ihe niile a ka ọ na-achị ọdachi so ndị Finland alone. Why ị ga-eji na prepare protest isi m nọ ndị Finland na prepare ya? Why na mụ na gị ma na protest ede egbupụta onye nọ na ịma side protest ya mmadụ gwa gị eziokwu. The truth of the matter bụ na onwere ka Finland si wee dị based on information mụnwa nwere agwara m ịghọtago na Finland nwere issue kwuchila o megokwa mgbe m jiri ụzọ ahụ jụọ ase kedu participation ndị Finland na USB. Anybody ọbụla ma Finland all they want information na Finland should know. Finland nwere issue, nwere issue dị na Finland. So and from that issue adịghị emeziene ihe ọbụla ndị be anyị n'ebe a na-eme bụ ife ha filrụ ha ga-eme inyere Maazị Ekpa Njọkụ aka, because issue a bidoro from oge nkere dọkara his own fight by USB declared anọrụkwa ebe a Ekman na ndị otufa adọkara nke ha. So to them, based on onye gwara m, they are kind of confused. Esi na nke oge nkere bata na nke Eggman fa. So he decided is ka fa nọ neutral. My brother, get m ntị. Fuck that neutral. Finland enwego problem. Anyị enwego problem na Finland. The day abịa nwụrụ Ekpa Simon Njọkụ, our prime minister, wepịa from Adam. Ịmakwa ya bụ a single father ị na-enete only son. Finland enwe obi bịa kpụlịa tinye ya na detention. From that day ka Biafra Republic government in exile nwere issue na Finland. Ọpụnụ na enwere issue ahụ Chukwu okike abịa ma wee kpuchibido anyị under Dr. Ngozi Orabeze wee kpokolu vote niile anyị to under 1 year with 500 Biafrans wee jebe that same Finland ji Ekpa Simon Njọkụ. Ojije wee ji Ekpa Simon Njọkụ ọ bụrụ issue ka anyị nwe. Biafrans nọ na Finland asị gị na amarọ na enwere issue. So to hell with their issue. Mana ọ bụgodị na ha chọrọ ịnọ neutral, my brother, ịma na asị na izu ka mma na nneji. Ha send yanụ invitation to United States of Biafra neutral. Ha mewe ya nọ neutral. At least I cannot be here. Biafra Unite and announce protest. Okay, now let me ask you. You will have an offer. Ịma now la USB declared nwere Uche Wafia. Yes. What a Mama Uche
ma ọ nweghị ntu o si wee kwutere Dr. Ngozi Orabaeze banyere the protest ịma ma onwego ka o si wee kwute ya ka ọ bụrụ na ọ nwebere ka nwere ike ịzamụ the reason why wetara na ya nwa ekwutebere ya USV declared. Now, Emaka ngesi zagi. The only way ngesi zagi ajụjụ mbụ na anụbeghị maka this protest n'ọnụ Dr. Ngozi Orabaeze finish. Achọrọ m ịma ma Uche agwara ya ma Uche agwara ya. Uche gwu ya o decide keep ya secret. I will not disturb myself ịbịa sị mmadụ gaba Finland. I will not disturb myself ijebe Finland because agwa afa and the Hemeri accept and I will follow their way na Hemeri accept. So I will focus on what they are doing. Ịghọtalụ ka m si wee kwuo ya. Maka ọkwifo wefo ya a sị na onye ji mmadụ ji onwe ya o. Inwe ike na-egedi obele ihe na-eme mmadụ dị distracted, very small thing, and time anyị na-waste na-adị distracted. Nigerian government are planning ahead. Mgbe ị ga-anachitezi azụ ka e plan ya ka ị ga-esi kwụsị Tinubu ime election na Biafra land, enwerozi much time. Ọ bụ na ị distract go onwe gị all those time ị kwesịrị iji strategize ya. Ịghọtala ife m na-ekwu now? Yes, daalụ. So ebe m na-aga all this mediocre follow master prophet ihe ha na-ezuzu a na-emesi na ọ bụ na o nwe program master prophet with nwa ya ọ kpọpụtara nwa ya asị na igosi anyị ụmụ Biafra na nwa ya dị intelligent ka nwa ya bịa jụọ ya ajụjụ gagodi na that broadcast ka ịfụ ka nwa master prophet si wee mee ya embarrass na social media with ordinary question a little boy jụrụ nna ya. Master prophet cannot answer that. Onye kpọrọ onwe ya Biafra spiritual leader. Mgbe ọ na-asị na Maazị Akpakunyeli ya mmiri mgbe Maazị Akpakunyeli ya mmiri anyị ka nọ n'autopilot na organize ESN ka amalụ na aga-arọta ha mmadụ na organize different liaison offices na-alụ ọrụ. Mgbe Maazị Akpakunyeli ya mmiri, what prevents master prophet then isi na nwoke ahụ na-alụkwa n'ọrụ ọma na o kunyeli ya mmiri ngwa ka m support ya? What prevents him? Ọ na-protect 500 pot of soup ya n'aka nne nna ya anya. Ụmụada apụtazịa kịta egolo Nneka egwu ọbịa ịgwa Nneka na ha ọfọkwọlụ Madam Winnie Mandela na kansa. Why not ịkpọ Uchechi afa? Mepee ọnụ kpọọ Uchechi afa ka anyị n'onu gị. Nna m ka ọ dịrị gị mma ka ndị ọzọ kwukwuo. Thank you. Akweghịbo nsogbu. Maazị Greg Amaka mere, grab the mic. Maazị Greg. Yeah, Maazị Kalenga. Good evening. No. Amaka mekwara itu. Amaka mere Biafrans. Amaka mere onye isi anyị Maazị Nnamdi Kanu. Amaka mere Maazị Simon Ekpawa PM. Nchekwa bụrụ oke ha. Ahụ isi ike. Ka Chukwu chekwaba anyị ha ahụ isi ike. As we are approaching 30th May, our Remembrance Day, may heaven smile upon them. And may the angels of God surrender them for protection and bring them more health. The same we pray to our Deputy PM, Dr. Ngozi Orabaeze. May she continue moving forward. May heaven always clear doors, open doors for her, especially in this Senate position. May she be the first and never
come back until she step on that chamber and speak for Biafra. That is our prayer. May God protect her and protect you medias and all the cabinet. We will always invoke the power of God upon you people. That is our duty. Thank you as we continue. Yeah, I will start with where our brother, I think that should be Obi-Wan or somebody Kuroku will say. Now, here people have when I saw position, now I saw recognition, now I saw power. And when the nazo freedom, when the nazo position, when the nazo power, and anytime it happens is on when nazo power and position, you will miss your track. And that is what is happening in the family of Maz Nnamdi Kanu. That is what is happening in DOS. That is what is happening in us. They call us autopilot. And in Brigi. And it's still happening in the United States of Biafra. People will live fighting for freedom. They will be fighting for position and for power. While any man that wants freedom will focus on that very thing that he is talking about, freedom. Why I first touched this is because when Master Prophet and all the whole DOS and those that call themselves repented in Biafra, those that attack Maz Simon Ekpa and those that attacking Maz Nnamdi Kanu now. Then you ask yourself this question. Then you ask yourself this question. Why are they doing this? And why are they not focusing on the things that is concerned to us? Instead, what they are fighting for is freedom and position. I watched Master Prophet when he talked about Maz Simon Ekpa giving him his platform back. And giving that platform back, he, Master Prophet, as old as he is, he did not read the meaning, any meaning. This man I have cursed. Onyo Jidosh also Oji we gana mmiri na river ga goro ya ofo na-enweghị ihe o mere ya gocha ofo ahụ onye ha enweghị ihe o mere nye enwe, they have not done him anything. Ya ga kpere okpere ọjọọ. And this man, when they and Hannah are together, we can go to and all these DOAs, all of them that joined together to fight Maz Simon Ekpa. When they start having problem, then they blocked his platform. Always anywhere to start. Maz Simon Ekpa forgave him without any requesting for forgiveness, and call on honor Biafrans and send Biafrans to him and make sure that he recall his platform back. He did not think twice and said, this man, this man is a good person. I will look deep into who this man is. He did not do it that time. I remember. Instead, he had even though this platform, now someone help prayer. Now support he said it. Now enemy, I was enemy.
and na ọ bụ nwanne ya mana ọ bụghị his friend. Na Simon Ekpa bụ nwanne ya na onye Igbo ka ọ bụ. So because he don't want Biafra, he want ọ ga-abụ Maazị Nnamdi Kanu na 100 years na prison wee pụta. Maazị Nnamdi Kanu bịa presente were aka ya ga buru ihe ma gaa na Sorok tiwasha Sorok mee announce Biafra ga-ebịa. That is only when Master Prophet ga-eji wee mara na Biafra is there. Any other person that pronounce it will not be Biafra, it will be another thing. That is how I'm here to the highest level. Now I want to touch where this my brother now touch, according to the testimony of Nwunye Maazị Nnamdi Kanu. Nwunye Maazị Nnamdi Kanu said that na mgbe amam na igere ntị na rate ihe ekele nna. That na mgbe ndị ji di ya na Kenya na nwanne Nnamdi Kanu said that na ya na-ekwu uche ndị agha ji Nnamdi Kanu na ya na ha kwuru na Kenya mgbe ha ji Nnamdi Kanu. But that woman did not go deeper. And they were asked not to say anything. So they leave it to that extent. So, which means when Maazị Nnamdi Kanu might be right in that way. But the point there is this. Ọ bụ na ọ bụ na nwaanyị ahụ amaghị ihe mere Maazị Nnamdi Kanu. Because na Kanu kwuru with those people mgbe ha ji Maazị Nnamdi Kanu na Kenya. Meaning that na nwunye Maazị Nnamdi Kanu amaghị ihe mere Maazị Nnamdi Kanu na Kenya. Oh, it doesn't mean that. Because ọ bụ that no respect ha by follow hawa otu ha si na ekwu na then mana obezi ekwusizie mgbe asị na Ifeanyi Ejiofor agaghị represent Maazị Nnamdi Kanu. So because if you watch, that means you will understand that within that their family they were having this communication until Ifeanyi Ejiofor bido chọpụtaba ihe Ifeanyi Ejiofor that Ifeanyi Ejiofor was not right. That is where nwunye Maazị Nnamdi Kanu wepụtaziri onwe ya from the family nọzie with Ifeanyi Ejiofor. Then ụmụnne Nnamdi Kanu nọzie another side. That is where they started having problem. So it means that some of those families, there is something they know. You know, I never here studying. Any person knows now here Master Prophet in the Master Prophet might not even know very much. Because all the Maazị Nnamdi Kanu with these people. And the reason why Maazị Nnamdi Kanu cannot come out and shun that woman. Because I want to happen anyhow, then the woman will be complete. So the question there, Bona, Maazị Nnamdi Kanu hang with skeleton. Here some people they have skeleton, they have something they are hiding, they don't want to be exposed. And they know that Maazị Simon Ekpa know much. One way or the other, because I want to watch here because all these expositions had a men now. We know all of them, many of them with Simon Ekpa when we are following him. So I want that Nandi Dio is not they'll have in charge. But that very day the DSS Ghana came in Ifeanyi Ejiofor that midnight. Then before Madu Maazị Nnamdi Kanu. So Madu Nnonabe Ejiofor is an innocent in that house. With other people, Nnonabe Ifeanyi Ejiofor is innocent. Because I want Madu what was going on. This is what is happening this night. Before Maazị Nnamdi Kanu will not be same midnight. We post Simon Ekpa in Finland. We put another that he should go on the air. So
But Maze Nnamdi Kanu agaghị akpọwa Chineke Nworu ka ọchị gị ha Nworu. Ọkpọ ha elewa aha ya nọ Chike Dozie ọkpọ those people niile na-ekwu okwu na Radio Biafra, even when Radio Biafra was on at that time. He not called in that midnight with that strong powerful platform and that Hema. But instead, he left all of them and called Mazi Simon Ekpa that midnight. So that will show you the person he trusts and how close he was with that man at that particular time. And many secrets Mazi Simon Ekpa might know within this short time that will make him to call this man that midnight. But in the DOS, so people, the DOS know, and then they knew very well what is happening. And we Mazi Nnamdi working with DOS know what is happening. So what am I trying to? I want to gather something here. So now, but Mazi Nnamdi Ekpa has gone the air according to Osaoji. That was when these people know that Mazi Simon Ekpa have trying to notify the world what is happening. Then the DOS left. The DOS left Ifeanyi Ejiofor's compound, and this Sumunne Mazi Nnamdi Kanu did not ask themselves question: what makes the DOS not being the people Mazi Nnamdi Kanu for that midnight to find solution and or to take action? Why did he call that man that have not only been 1 year or under 1 year and let him know what is happening? Because when you have no solution, no idea of what can be done. And they did not gather all these things and know that this man is somebody. But the DOS went there, but they don't want that man to come in because they were not looking for freedom. That is 100%. So where am I trying to go? All this one we are talking now maybe might not have anything to do with but what I'm trying to gather is something they are keeping, they don't want Biafrans to know. They're not just keeping quiet because Mazi Nnamdi Kanu asked them. No, it's not possible. Because then when they ask now, they are keeping quiet. And this woman, just like Master Prophet said, that every reason, if we are not reasonable enough to know that Neka was planted in IP in the kind of case, he was planted 100%. And when they are making statements, they will not know that people will be gathering one thing or the other to know what happened. Because that woman said that the Emeka was his lawyer. Until he left Emeka as his lawyer and dropped Emeka and go and take Ifeanyi Ejiofor as his own lawyer. And when you come, this very neck and when farm na Enugu. And if you watch in Enugu, if you remember when Father Mbaka make a broadcast, that if it were not our Igbo youth, na farm, which that evil man might be one of the people who farm na Enugu that side, who benefited from that thing that Simon Ekpa did. And it is the DOS, but the woman Amage. I don't know if you're getting where I'm going. So this might be what prompts this woman to come out and start talking about what Eastern Security Network, and before the DOS, because they hijack here with near direction about it. They plant where is opportunity I plant is there to know what is happening inside. Because when they talk about betrayal, there was a program you make in the afternoon. People believe that some federal government might be paying somebody money. And when I got this contract from federal government, I will be using you to do that contract, to achieve that, but you yourself don't even know why. Because I'm worried that this is what happened, maybe you will not accept. And you'll be doing that thing with all your heart, without knowing that you are being used. And I'm the person that knows everything about what you are doing. So, but that is a betrayal
which that person might be trained without knowing what he is doing. But on what they use here when so that is what this woman in Neka might be doing without 100% knowing exactly what was happening, that she was being used, or either she knew or they should not know. But I planted that place 100%. She was planted to know what is going on. That one is what every Biafran must know. So before I go, I want to touch where this my brother, the last speaker, talked about two things he said I want to touch. He talked about protest. When you talk about protest, we have government. And if I am your enemy, if I am your enemy, the worst thing you will do is to take advice from your enemy. Somebody whom you know that he wants your downfall, by all means. Who you know that he wants you dead, by all means. There is no way that person will tell you, true. But for the sake you knew that he doesn't want your uplifting or progress, you will not listen to him because him so I want protest or no protest came from somebody like Biafra Unite and Adon Ocho, Adanda Musu. If I am Dr. Ngozi Areweze, I will never talk, I will never even raise it. That's 100%. Because I know they don't have any good wish for her and for United States of Biafra government and for Biafra people. So they might be doing all these things to paint themselves. We love my Simon Ekpan much. And all these people don't love him, to distract and to destroy what they are doing, to blackmail them. So that is what they are trying to do. So because whether we go to Finland and protest or do not go to Finland and protest, it doesn't make sense. But if somebody, a reasonable person, call the government and say that day our PM will be going to court, it will be good if all of us will gather around him. Then Finland will know that is not protest, but to show that United States of Biafra is with him. That is a completely different thing than going to release Simon Ekpa. For me, it makes no sense. But I will know, government, somebody bring a genuine suggestion for them and say, it's good, I will not get that there. Now, United States of Biafra have not left him alone there. We are with him. So now, that will be government will look into it, and they will know the advice is coming from the genuine people, not from people who want you dead. That is number one. Number two, this my brother talked about spirituality, going to all those stuff. Remember, onye nke anụ abụ nwanne nwunye Maazị Nnamdi anụ nwanne Maazị Nnamdi na nwanne Maazị Nnamdi ọ sị ya you are prophet of prophet of Biafra, or a spiritual person. Many of them like that who come out and claim they are spiritual. So my brother, I don't know if he's still listening. The only thing that can help us is truth and humbleness and straightforward and consistent. When you bring spirituality like that, people will misdirect you, and you will start having unnecessary what do you call it? Superstitious belief. So when if you know what you can do it with honest mind and continue with what you are doing. Spirituality, let everybody pray for Biafra. That is allowed. Let everything the United States of Biafra is doing, let God open door for them. If you are a spiritual person, if you have any spiritual message, you will PCC it very well.
and send it to them. If they accept it, if they do not accept it, that will not stop you for supporting them. But coming to say, those things will not help us. What will help us is be honest in what they are doing. Those who are working, be united. This cabinet, be united. Give a good advice that will help what we are doing. That is the only thing that will make us strong and succeed. But all these privately for the sake. If you're a Christian, go and pray and sacrifice for the sake of Biafra. That is what I think that will carry us along. Otherwise, when you started looking for spiritual belief, fake prophecy, different thing, you become confused and it will bring disaster. So we should be careful. That is my message. Thank you, and God bless you. Thank you, Greg. Triple M, grab the mic. Thank you so much, my brother Kelina. Greg has taken all the time, but nevertheless, we still have to put our little techniques in. Thank you so much for your resiliency, my brother. The previous speakers, I acknowledge you and I appreciate your thoughts. My people at the comment section, I do off my cap for you people. Tuale for everybody. Tuale. No, my brother Kelina, let me start with this our PM's court case. You know, we the Biafran people, we need to understand that there is time for everything, and there are levels for things we do. As long as our PM case is concerned, we don't need to be speaking or saying anything like protest. All we need to say is standing in solidarity with our PM. Going there shouting protest. What are you protesting for? It is our people to go there. There is difference between standing in solidarity and the protest. Protest is when you were, trying to get something from your government or from your oppressor. You protest that you are being maybe under human rights activists. You will say, because of this, that is why you are protesting for this. This matter is already in the courts. And you don't expect USB as a government to start leading a protest. Government does not lead a protest. Government does not protest. You can't go from your country to another man's country to protest. It's unrealistic. All you need to do there is the citizens going for solidarity. The paperwork are there. Our government are there doing their paperwork. That is by the way. So I just want to use this opportunity to correct that impression. Now bring it down to our leader, Mazdan Kanu's Odeo. Kelina, my brother, you and I know that all these things now, all these people are shouting, even though Soji, blah blah blah, from A to Z. I'm not talking about those that is still fighting our leader, Mazdan Kanu. I'm talking on the area of those that is defending him now in the hands of the DOS. What they are speaking today, what they are protecting today, is what we saw years back when our PM was here. Our PM once told them, they are not fighting me. What they are fighting is the people of Biafra. They are trying to stop our freedom. That's what they are fighting against, not him. Now, going by what transpired between the family of Mazdan Kanu, both on the area of the wife and the Manuel Kanu and the rest of them, my brother Kelena, take it or leave it. These people are working together and they have skeleton in their cupboard. That is why you don't see them attacking each other. There are secrets they have. Just that they are no longer dancing in the same tune. All they are doing now, I hold the secret I hold. You hold your own. I can't even come out to bash you. Imagine the wife of Master Prophet is the Aduku of Mazdan Kanu.
Aduku is sitting back watching Mazinani Carlos' wife on this attitude. For one day, you never heard her utter a word. What does that tell you? As an of a public figure. What does that tell you? There is something. All of them are in it together. Both DOSO, all of them, they have a particular secret. When you stroke, Odika, among more guys, the small, what I go, maybe an egwu, wake a egwu by egwu, and buy I nabo oro rabale. Enwere ụmụ ga man arụ ala uru ka ha chọrọ nwaanyị a na-agba ororo ha ga one corner ga na enweta onwe ha. Mistakenly you catch them. I will talk, I come and do. Ya bịa mee apụtazie mgbe ahụ si enweke si kwudo gwa ahụ onye nke ahụ datin ọkọsọ na-erie. You can't talk. Ihe nwa mepe ọnụ kwuo ihe na onye a mere ihe a mbereta asị sokwara mee ihe asụkwa gị mgbe sokwara mee. So that is it. So ndị ama that na onwe secret ji ha and they can never hide from it. They can never run away from it. That's why you see them dodging here and there. Then the women that have been praying, I know of Omada. I don't know why they are leaving that evil woman behind. Because all that woman got what they point, the prayer point of that particular prayer that they met, or what they hold up is that woman but having seen that woman with a man ship and I pombo lolo neka you don't need a prophet to tell you that that woman is behind what this woman is saying. It is clear. All the very clear. Our people, agaghị ama ihe ebe ahụ mana ebe na-achọ ka ha mara ihe webe ga-ahụ ha na-ewepụta isi ha ihe nọ n'ime ya abụọ gọọmenti bịa gawa agbaji mmiri ime. My brother, the only thing if you want your freedom, support USB bụ ebe okwu biri anaghị agba ya draw yọsọkwa ha gịrị iwe. And the man, you rightly said it here, freedom apụọla na family Maazị Nnamdi Kanu upgo nwanne nwezi ihe ha chi there ha will ihe ha nọzi there will on their own. You know, when they say I be that now you're working with the federal government, ha na-adu ishi nwanne federal government agaghị by a contract. Your governors in your state with that federal government in arụ. Your senators we have federal government in arụ. Your reps, your local chairman, they are using them. Those people are the people reporting to the upper hand. But they are working on the interest of the zoo. I hit my mic here, my brother. Thank you so much for the program. Thank you. Triple M. Question master. Grab the mic. Ndewo Maazị Kelenna TV. Onye isi ọlụ and nwoke. You are really doing a wonderful and intelligent one. You see, all of you independent media, Chineke nnọọ gọziwo unu one by one. Thank you, Biafrans. Thank you, Maazị Triple M. Everybody that have spoken before me. I don't know them. I just came in, but I came in about when the other person was talking before Triple M. So I just picked some point. Maazị Kelenna, you see, this ordeal I'm on here today concerning what is going on social media against Maazị Nnamdi Kanu through his family and the saboteurs on our time. It is so enormous, but I get really when we face the reality. It is good that the master prophet, but you can see from looking at things, it is paining him what is going on today. That is what is supposed to be being a good in-law. Because Nandi was in all go ato mana Komadia Webulogene. Master Prophet, you are doing well today by coming out, but at the same time, you came out late.
and you are part of the problem. All of you knew the truth at the beginning. This is my own belief. You knew the truth, even though you don't know it. When you see truth, being that you're older enough, you will know the truth. This thing that is happening today, it's quietly avertable. We would have averted it if we listen to the voice of truth. Ask me what I mean. Mazi Simon Ekpa was there. Very intelligent man. Very articulative. Very smart and brilliant. And smart, brilliant and logical. Not only that, Mazi Simon Ekpa have an intel of what is in there. If you observe Mazi Simon Ekpa, sometimes he plays, you don't know, maybe you want to play along. He play along with you and extract what he wants to extract from you. Then he work with it. That's what I see. At the time, Mazi Simon Ekpa told them, he speak on his platform when these things are going on. He called on Mazi Nnamdi Kanu's brothers, the families. Let us unite and fight this thing together. What do you have after that? Kanu Ntakanu will go and tweet against the PM. The other one will talk. Mazi Ekelenna, it is appalling today that this thing have befall us. Before our own eyes. Kelenna, if you remember, just last month, before this brouhaha of a DOS comes out, most of you did program and some of us talk. Myself, I called on the family of Mazi Nnamdi Kanu to run on time. I said it openly that they should do something before this thing escalates because we perceive this coming. We for matakere ya go for Kenya. Ogbafele ọsọ okenye nwe ka ọkwa ụkwala ọgbafue ka ọnụ katazi wetiche okenye na-aga o wetiche na-atụ okenye kpụrụ aja na-aga okenye. Something is wrong somewhere. But Mazi Nnamdi Kanu's family refused to. They played adamant. Today, this is where we are. Yes. Nneka said something. Nneka was not there when it happened, but she jumped in and allowed herself to be used as a new saboteur, saboteur recruited. She ran with all what they give to her. She ran with it. Yes, somebody could put you off because I've said it before that now even on my submission on your platform, I said not only Nneka, everybody that is in line connived, everybody that was aware of all their plans and how they planned it, all the attacks on Mazi Nnamdi Kanu, that prayer of Umuada and Ofo goes to that person. Whatever that is going to Nneka, Chimezie, by that Ofo and the cause goes to that person, meaning that na Uchechi, who is one of the architects, Chike Dozieha, Chinasa Nworu, DOSs, all of them the arch enemy of Mazi Nnamdi Kanu who want to destroy him. All of them are partakers of that. Now, you come to the other one. What is it? Oh, I'm trying to lose my distance. Oh my God. You come to the other side of it. Mazi Kelenna, if you remember. Okay, let me say this before I come to there. You are a married man, just like myself. Think about this. If I'm in trouble, or you are in trouble, anybody who is married is in trouble, and your wife truly loves you, your wife truly on the same page with you,
your wife being half of you. Umunne can betray you, my brother. Even one nafo may stand in different form. But on we level ya gogaba as one as in amateur ofuna ekenefe gunku can if I prosecute kukaneme or on yaka potanilo signing and kama and the people will support her. If she is genuine, I'm talking about Uchechi, Uchechi Pukano, Obo not the genuine, even when Kama Triple M Nas na no, I don't agree on that. Oga Potas one love Budia Raponiaka, ne Jini Dia Kenya, and the Nabanket even maybe near this man for some time. Ndibo batani also enyemaka Biafrans batani also wabatani also enyemaka otibembu mana Jazeera mana BBC mana CNN mana local media mana social media anywhere orapo onu yaka popo mu one. But what does she do? She keep mute, played along. It take care Mazi Nnamdi Kanu to this. Even he knew that he was under torture. She knew that and she kept silent. She is among the planners. And let me say this for clarity. Those who did not know, ask yourself, why did Mazi Nnamdi Kanu run to Kenya after Germany? This woman made his house in UK ungovernable, made his life miserable, tortured him mentally. As a man, Kelena, you will understand and agree with me what it is when your wife becomes a thorn on your flesh. Unless if you're radical enough, or if you have that tenacity enough to say, one, yeah, me in my house, get out. Or do no man nando one nkabron Johnny Rutineke. If you don't do it this way, you do it the other way. And when the name you joke webuata or the affair bupu. One no tamam boom. One no tano wamam boom or yunku. When you talk when kibuya. Now, that is not enough. Mazi Kelena, you can remember when Mazi Nnamdi Kanu was in court. You remember what was happening? Sometime what the role he plays in court. Even on one occasion or two occasions, Mazi Monaba have to call him out. What are you doing when the case is going on? What signal is going on in between you and the prosecutor? It was on Simon Ekpa's program. All of us watched it. So what I'm saying, I know it too well. You know it too well. I'm saying this for you to know that they played a long way to this menace that we are in today. That is why you see them. Mazi Nnamdi Kanu cannot come out strong in a very strong term and speak and condemn. And that is why Uchechi on her own will not come out to speak and condemn in a strong term, because they will clash. They knew a lot. They covered a lot. Uchechi through the side of Ejiofor and co and Ifeanyi Oba with all these people that follows him, Ikengu Uruago, Chinasa Nworu and co, where a woman is calling onye die nonda die agune chemba. A very lovely, sweet name, but your husband, the Nnamdi Kanu, what a madness. Dear friends, these people have deceived us a lot. They will never deceive us again. So what is there is this. It's because when you were just a few minutes, come touch this thing before and drop home, my brother. Thank you very much. You see, these people, we cannot listen to them. We will do our best. Whatever cost goes to all of them. They are all in it. Let me say this about the protest. They said, Triple M have said it. A government cannot organize a protest. And I want to say this: whatever that, if it is a Biafra Unite talks about that, and the one is my dear, everybody should ignore them. That's what I say it. Unless we hear from United States of Biafran government, which asks us to go to Finland in solidarity with the court case of our leader, at least to be present to our leader, Mazi Nnamdi Kanu, to see us and be strong. If not,
these people that are calling this, they don't mean well for us. You know what happened when Mazi Simon Ekpa was condemned. When such a dance on it, and Unite, all of us knows the game he played in destroying or in an attempt to destroy what we have achieved so far, playing a dangerous game, a very chameleon game. Obio wetonya, weta the then ogenkere, weta government, weta ninko, jakonyo unision wapunako, or guachata, or guabailo, or guadis, or guadat. Is it a man that you will listen to? It for me, it amounts to just idiocy to listen to such an mediocre or an stupid somebody. Thank you, Mazi Kelena, and I hope you are aware that this man that is fighting for Christians is gonna speak on a platform of Kai Report. I think it's today by 7 o'clock Nigerian time. Please, all of you who have voice, try to do one or two to give it more light about that. And I believe dear friends, we have some questions to ask the man if it is permitted, and a lot to say. Thank you. Remember our Heroes Day, and let us support ourselves. Mazi Kelena, Omaka Mele, and Omaka Melai, they won. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Mike Arnold. We run up there. So we're gonna get Kai reports today. All right. I'm gonna the chance by then. I will restream it. Yes. I'm gonna protest. I was the guy with a wire here or the mpa. Sorry about that. So, like I said, or like I was saying, you and I know. Now, US very clear they cannot call for protest. And this protest, there is volume now. Thank you. And this protest, about Biafra Unite, now about the protest, understand this thing. I'm a part of the role of player. Man, that one cannot make us like me. If I see where they can put that I know to be truth. Biafra Unite about the organizer of this protest. White painted hair woman about the organizer of this protest. This protest, on the by Nona Finland. Nage visit Mazep and Joko. They were the people that suggested. He did not ask them. These are two different things. The reason Fajiwe suggests Yato Yama best known to them. I was informed that they suggested the protest to him in solidarity. And he said, fine. No, according to what I was told. And I got now. So, Oyabo, if I by this protest,
So, over na anya ma nọ around. Like, was it yesterday or thereabout? Somebody was talking about one easy paint. He never one easy paint anya. Anya one many fair ekwesịrị ime. Ekwesịrị m inweta the flyer. Ekwesịrị m inweta the flyer. Mana enwetawara m ya. But there is something that I know. No, nwere ike ọ bụrụ that the reason why na-enyere on the flyer. And the fair meria or according to ife ha gwara m na fachi mia ka ọ dị one-sided. Ka ndị nke a ghara isi nọ maka ife a wetara na ya bịara. Onye a sị nọ maka ndị a wetara na ya bịara. Ya ka eji wee mee ya ka ọ dị neutral. And I tell you, watch this. That protest will turn up very well. There is every possibility, like Dr. Ngozi Orebeze will post it. This protest will turn up. There is possible, or the possible. Now Dr. Ngozi Orebeze will repost the protests. In Mawaya, we want to when some protests that she did not talk about. But on Africa, the protest, she will repost it. He never want easy pentianya. These are people children no. They want to know they want to hijack. And they cannot do it alone. So in or around Europe, in where for Bosia, my own opinion. In where for Bosia, Gaga, MSia, I'll get 1 hour. How many hours or how many minutes? Ghana. The protest went to turn out. There is every possibility that Dr. Ngozi Orebeze get a post here. So it's just like I said before. Finland went to face a protest or no protest. If I want to face or protest or no protest, they follow their own rules. Oh yeah, if I'm walking. Oh yeah, if I'm chilling. I was told. So na meji maka na oboro mme o nwere ndị bụ na ha chọrọ ịnọ n'isi. Ọ bụrụ na ọ bụ ofe a ga-echi ya. Ọ bụ na ọ bụ ofe a ya eme the announcement ka onye ọzọ gara ime. O nwere ndị dị like that. So marriage because na me nwetabe the poster now. Mpụtazie kuzie ife a mmabu na ọ bụrụ ya I don't do like that. So into I for instance we kọwara gị na abụ ife ịmana enwebugo the protest there before which we encouraged here in the around gaga. So marriage because now Biafra unite na eme ya now. Ewere say na maro that the protest was suggested to Maazị Banjoko and he said fine. You people can do it. I cannot do that. Why will not the Bani in Finland don't want to go through the government? I still don't understand as it stands now whether USBG says it is final. The truth, I'm not like it. Chukwu gozi go dig maka your super chat anyway. Man, I told them ka iga nefe dị na Finland. Ọ ka mma ka I follow ya enu ntu osi adi. Because what I noticed, some people na Finland, they can just see it in here. What I noticed, some people in Finland
and Uche. At this Ronama or Nafani and Wishu. Some people in Finland, they are not happy with Uche. So even in that Finland, there is no peace and the harmony among the Bayan of Finland. Of course, now they see no. Where Marama wepu Euro. And they see no them wepu Euro. So among them na Finland, peace adro. So Kezi Kapaji see Japatown where support all US really declared. But it is really sad the way it is you wedding in Finland. Which in Finland, abro if a mado me respect. Mano di go code. So Kaira plan to it. If the reason why India Kuma can protest, well, I was briefed. I didn't know where as I'm talking to you now, I did him the poster, but I have been told 5 months ago or more. The protest about was sudden, you know. This is not about messing up anything now. Why are you sounding this way? Kelena, we have had you leave these people telling you PM is aware of the protest. Nobody can mess USB government up. What is there is no messing up here now. I don't see any messing up here. Or you should the campaign for protest. Or if you should, we are gathering, even me say I will be there. Or if you should, no. Now these are Biafrans. If we open a game for now, we must not normally this year. Dr. Ngozi cannot come and begin to encourage anywhere you are. Go there. Because you and I know that this protest, this protest, the thing any gear is any gear. This protest and I cannot make Finland to release him. This protest, or him go protest before. Does that change anything? The thing everybody for change. On how a protest. Or even Nadia Kubeba. Some people now give visit to anonymous. When I mean, I them they are reason. Faji push, if I push. That is all you have the thing. Division in Finland. So all you have with a Faji web Tifa into a division in Finland. And because of that division, Wetrana, Facho Emia Kasi no Ginkere. Mobokas no USB declared. Because he may have one side there, among them na Finland is ever that's the truth. So Finland will eat you. So into I praise we web here. On you know so or you just what if you do about the India? It changed nothing. So I got a more I can joke. And one of the poster, but I cannot say Namamaro. To reach another thing to us. One, thank you. Dalo. Or just if I'm woman, I'm protest. However, government does not protest, but citizens can. However, so onye ọbụla onye nwere efe chọrọ ịga inekwana Biafra Unite anya na ọ na-eme ya announce iwere kwuru maka na Biafra Unite mere announce inwe efe ịga ịgade imetarokwu ya inekwana nwaanyị isi penti anya obere nwaanyị isi penti kwụ ine nwaanyị isi penti anya iwe nwe efe wee sị na maka na nwaanyị isi penti wee sị na ịma nga imetara ya inwe efe ị ga-anọkwa ụbọchị a ọ bụ na the thing wey turn up Dr. Ngozi Oraveze will repost it obo repost ya mgbe ahụ ya sị na why are you reposting it this mba now. So that is that. O nwere some protest na-aga on n'obodo Bongo ọma nkwu anything banyere the protest even oge emego the protest banyere Maazị Nnamdi Kanu she reposted it but o mere any comment about it. So it's part of awareness. Ihe ọbụla mbụ ihe citizen mere
bụ ife dị mma for now anyị support wee mana citizen anyị commit ife obodo na-asọ nsọ anyị agwanya anyị ịba awa citizen mana ihe ejegodi ịga ka ịgazi ọgba gị daalụ ọmaka mere igbo bụ igbo mere all of us of truth mere all supporters of truth enekwana nwaanyị isi penti anya wee nwee efe wee sị nọ maka na nwaanyị isi penti ka iji wee ga ịdara ya inekwana Biafra Unite anya I'm telling you ihe a bụ just voice mgbasa ozi kafa na-agbasa just like Renna TV even mụnwa tebe enyegoro the poster announcement ka m ji emekwa you may not see me there that day or you may see me too ka m na-aga gị join us in some hours time as we continue. As now Mike ya bịa na nke nwanne anyị nwoke Kai, one of our brothers said it here. Yeah, my first time in here, so I will be on lookout. And when I'm fortunate, I will restream it. You want ajụjụ, iru ga ajụọ ya ajụjụ. Ọ sapana ya ga ajụjụ, iwe wene gị. You gotta go. We have a long way to go. So we need to be talking. We need to have open mind. We need to begin to engage with people. Kahamata are ne when people they reasonable. Kahamata are ne when document ne when United States of Biafra. So today, Igadia ask question. Ask question. Dr. Ngozo Rabeza Mamba Bacheche. If I have opportunity, Ige Jigae ba Jua Ajuju Kowara Mike. Na enwere the declaration na document dị ọbụna ọ na pretend bụ na ọ mara so opportunity akọwakwa na area effort USB declare na-eme with opportunity abụkwa na ya na ndị ọzọ na onwe ife ha ji ekwu nwere onwe so akọwakwa na area ya chekwa na ya under international law based on two USB declare this aga na fan ọfụma ọ ya bụ n'ife ahụ anyị na-ekwu na ahụ people gara meet ya bụ o nwere ndị bụ notice me o nwere ndị na-eme ihe notice me o nwere ndị na-eme ihe notice me ọ bụ ya mmadụ gara na-agwa ya ga-akpọ lọya Joseph na America why o ji egwe ya kpọọ lọya uno fully well ọ ma ife lọya ga-eme because opportunity ha ga-enye advice ga-benefit gorifa advice ga-abụ oru echi ọ bụ ya mmụọ kpọtara lọya ya bụ the onye nọ n'ime so ndị na-aga emit bụ ndị mmadụ reason iwe chi ime protest because they know na protest cannot do anything mana ọha nwa bụ ndị mmadụ reason so that is that Amaka mere anyị I am not involving anybody. I am not involving anybody and I have not done that. Man, if you get everybody is a Biafran. Now, if I go and get your ID, and you run a website, you apply. You never apply as Onyibo. You just go capture, you never capture as Onyibo. Manozi until how we do this, no genade before you capture, you get without your support. Prove that you have been supporting before you may apply. But for now, okay, the open any Biafran can apply. So we are not bringing anybody here. Na ihe anyị na-ekwu bụ na ihe a na-ekwu enya inwe efe ga-aga ị ga-anọkwa now na-esi ọnwụ ụbọchị ya now the protest mee ị ga-anọkwa Dr. Ngozi Orebeze will share it because she know that it is not must na ọpụtara buru ya n'isi. Citizen can do well. When your citizen do well, you query, no, this is my citizen, I am proud of you. Your citizen you want in a church, so let's Obi because for crowd, she will repost it and they will still not hold it against her. Why are you reposting it? Are they supporting USB declared? No, now. Download. Amaka Mera. Stay blessed. Take a cheap while I am the program. One million. Yeah, I know. Oh, yes, I know. Yeah, Messi, I know. Yeah. Our USB in car. Isn't it equator? You get Messi equator. We cannot just shut door. No, they don't be open. Isn't it their support? Over here, they got support. Isn't it their support? Over here, may apply for ID now. I think it show proof
that you have been supporting. Like influence we are getting chef and we Bomesa Gabia. Like influence we are in Bomesa Gabia. So the time we got support here, on we can go see your support is coming. Mandatory. Into I see think we now support USB declared, support USB declared. This week, relax. Time will come. If she may apply for ID, I'm going without proof of support. He get with ya. Eating into a Oban sorry back. Eating into Oban sorry back. Then what do you have to do then? You have to go and wait. Begin now to support, to gather evidences. Into anja support when now. Oh man, I talk away. Because I have not supported. But I encourage people to do the right thing to do. So time will come. You want them to not support. Time is coming. You want them got support or support. He got support. That's the truth. Stay blessed. We must be whiter than white and whiter than snow. I'm if ordinarily, if on a hand, if we will get out of a vacant, it is not about them. It is about Oyanolima. Stay blessed. Simon is me. So any Biafra person or people have rights to protest or support. Exactly. Rap on the name notice me. Obidiocha the most important thing. I'm not preaching about protest now. Manon Adam money for the mother name. It will Obidiocha. Then in the name is here notice me. Watch ya, Mazep and Joko. Obidiocha could you join the struggle. Will Obidiocha and our the JG Obidiocha, they we are stagnant. Young way will Obidiocha based on no better would for how far ogre. Ndị ga-eji obi dị ọcha, ndị ori na ndị ama fan of webe. Can roll webe at today. Onye nke eme na Chukwu ga-eme amara ọ ga-apụta, ọ ga-akọnka. Finland tụrụ ugo pụta. Ọ ga-etukwu ugo ba. Ndị nke a nọrọ ka na-eme mkpọtụ. Because very soon ọ ga-apụta na ihe ọ ga-anọ. Oh, look at this ex-convict. Ọ ya ga-ekwu. Ọ ife niile abụ ụzọ a ga-aga before history abịa. So, Omaka Mera in protest, Dr. Proud. Our citizens are protesting. And in there, opposed to it, DPM. Why is it our citizens is protesting? Stay blessed. I'll bye for now.